of hydrogen ion concentration in moles per liter. Which is equal to minus log hydrogen ion concentration at 25 degree centigrade, it is minus log 10 to the power minus 7 mole per liter, at 25 degree centigrade in water. So it will be 7.0 pH. The same concentration of the hydroxyl groups also. Clear? So hydrogen and concentration can be expressed as minus pH, mole per liter. Clear? pH is equal to minus log hydrogen ion concentration, and it is expressed in this way, and the concentration is not much, it is much lower than the other ions, and in case of arterial plasma it is 7.40, and in case of water at 25 degree centigrade it is 10 to the power minus 7 mole per liter. So pH is 7.0, and hydroxyl ion POH is also 7.0 at that temperature in water. So you can write in this way, hydrogen concentration is equal to 10 to the power minus pH mole per liter, and in this way you can write it 10 to the power 9 minus pH nanomole per liter, nanomole per liter, nanomole per liter. Yeah. Nanomole per liter, and nanomole per liter can be derived by antilog 9 minus pH, antilog 9 minus pH, yeah. Antilog 9 minus pH, and if you take this value nanomole per liter, if you take it is at x, so 9 minus pH is equal to log x, so x is equal to antilog 9 minus pH, antilog 9 minus pH, and in this way nanomole can be established, nanomole, and it is expressed in medicine texts everywhere. It is my duty to utter these easy things. So in case of pH 7.0, it corresponds to 40 nanomole per liter. By the formula antilog 9 minus pH you can find out in nanomole concentration, and it is expressed in this way in medicine text also. So you should be somewhat familiar with these terms. And in case of pH 7.40, it is 40 nanomole per liter, বোঝা গেছে? খুবই সহজ জিনিস, হ্যাঁ খুবই সহজ জিনিস। এগুলো সব হায়ার সেকেন্ডারি কোর্সের, এগুলো সিলেবাসে রেখেছে, এটাই একটা আমাদের পক্ষে আশ্চর্য ব্যাপার। এত সহজ জিনিস আর এত মেধাবী লোকের মধ্যে এগুলো রেখেছে, তাও আমাদের ডিসকাশন করতে হচ্ছে। সো ইউ ক্যান 40 nanomole per liter,
Now is pH of the body fluid is rigidly maintained, Intracellular pH is to some extent low. ICF, intercellular fluid in general, it is 7.20, intercellular fluid. And it is rigidly maintained. As with change of this hydrogen ion concentration, there are some conformational change in the proteins. As for example, in the enzymic activity is affected. And life is possible within a short span of this pH. From 7.0, from pH 7.0 to 7.7, life is possible. And beyond that, life is not possible for a good length of time. 7.0, pH 7.0. It corresponds to 100 nanomole and it is 20 nanomole. 20 nanomole. Life is possible within this span. Beyond this, life is not possible for considerable length of time. It will affect the enzymic activity and central nervous system will be affected. So extreme acidosis and extreme alkalosis is not tolerated. 7.40 is in the intermediate, it is maintained 7.40 and it corresponds to 40 nanomole. But within health, it varies between 7.35 to 7.45 and roughly and inversely it is you can write this nanomole per liter, taking the middle point as 40 nanomole 7.4. Suppose in this case it is the 7.4 pH 7.4, it is 40 nanomole per liter, and in this case it is 35 and in this case it is 45. It is nanomole. Negative logarithm, so that whenever there is a decrease, there is increase in the hydrogen ion concentration. When the pH is 6.0, 10 times the hydrogen ion concentration in comparison to pH 7.0. When you compare to pH 8.0, it is 100 times less, 10 times less than that of pH 7.0. Now the acids are always produced within the body by the process of metabolism, and there are the buffer system that have its control, buffer system, and are familiar with the buffer system that helps to stabilize it. Buffers are in chemistry text or physical chemistry text, you will see the buffers, weak acids or bases also, and within the body they are the weak acids. We are interested with medical physiology, and in this case weak acids, they form the buffer. The buffer are the substances that can have some effect upon control. Suppose H is a weak acid and it dissociates partially to H plus and A minus, and it remains in the three forms. It is the undissociated or protonated form,
and it is the hydrogen concentration, hydrogen ion, and it is the anionic form, unprotonated form, and they are in equilibrium at a particular temperature, and they remains in an equilibrium. Clear? Strong acids, when they dissociate completely, even in concentrated solutions, so they are not buffers. These buffers, they would have this effect. How they have their effect? Suppose in a solution that contains this acid, weak acid, fluid phase, you add some acid, strong acid like HCl, and in this case it will split completely to H plus and Cl minus, and it then bind with this. So it will be in the left side. Reaction will be left side. Instead of a strong acid and weak acid is produced, and it will dissociate less. So that the reaction is from the right to left side, and the hydrogen concentration do not increase as you expect. Here. On the other hand, if there is a strong base, suppose NaOH is added, and this hydroxyl group will neutralize this group, and the reaction will proceed in this way. The undissociated acid, they dissociate, and they prevent the fall in the hydrogen ion concentration as expected. So that this pH is maintained at a normal value, middle value, original value. So this is the action of these buffers. Acids are produced and they are taken up care by these buffers. They are present in the body. They are present in the extracellular fluid. They are present within the cells. They are present within the blood, within the RBCs, everywhere they are present. And if you, from the law of mass action, you can convert it into the Henderson-Hasselbalch equation. Suppose it is the, so you can take it is the dissociation constant, apparent dissociation constant K prime. In this way they are written, and whatever it may be. Now this you can take logarithm of both sides, and values can be expressed as pH and pK. K log K plus log you can rearrange the equation. And then you get, that is the minus log hydrogen concentration is equal to minus log K plus log and you take its pH is equal to pK plus log. Is the Henderson-Hasselbalch formula is this. A is the anion or
unprotonated, and it is the protonated or undissociated. This is this ratio, this ratio, this ratio. And within our system, there are different forms of weak acids that take part in this buffering. In this buffering, there are bicarbonate system, phosphate system, ammonia system. There are proteins, there are hemoglobins. They are all act as buffers. Act as buffers. And in the extracellular fluid, cerebrospinal fluid, and to some extent within the intercellular fluid, bicarbonate buffer is important. Bicarbonate buffer. Bicarbonate buffer. And in that case, you can replace these acids as, that is the pK H2CO3. And in this case, this pK of the bicarbonate acid is very low, apparent, it is very low, 3.7 or so, given in the book. And this present is small amount, yet it cannot be measured easily. So it is changed into, that is the carbon dioxide. That is the carbonic acid remains in equilibrium, reversible equilibrium with carbon dioxide. That is dissolved. That is dissolved. And this carbon dioxide can be expressed as a solubility constant multiplied by the partial pressure of carbon dioxide. Partial pressure of carbon dioxide. And if you take that equation, then it becomes converted into that form, that it is changed into, that is the, it is 6.1 plus log .03 multiplied by the PCO2. It is the solubility constant, millimole per liter per millimeter of mercury. Millimeter of mercury. বুঝা গেছে? এটা হচ্ছে solubility constant. Solubility constant. At the body temperature, if you consider, and it is this unit is its unit is millimole. Millimole per liter per millimeter of mercury. And if it is multiplied by this millimeter of mercury, then this denominator will be converted into millimole per liter, and bicarbonate is expressed in millimole per liter. So this ratio can be calculated in this ratio. Yeah. And in this way you can get the value. If you know this value, you can deduce that it is 7.40. And this 6.1 contains both this pK of H2CO3 and the dissociation constant of H2CO3 into CO2 plus H2. CO2 plus H2. Clear? And so it becomes 6.1, and it is the clinically useful situation because pH can be recorded by the pH meter of any fluid and hydrogen electrode, and by an electrode PCO2 can be measured, and from this formula bicarbonate can be calculated out. Suppose in arterial plasma, bicarbonate concentration, if you take this, that is the pH is equal to 6.1 plus log bicarbonate concentration is 24 millimole per liter.
Arterial plasma, it is 24 millimole per liter. Millimole per liter. And in this case, it is 0.03 multiplied by 40 millimeter of mercury. So it will be reduced to millimole per liter. Millimole per liter. So it will be 6.1 plus log 20 by 1. So it is 6.1 plus 1.30. It is 7.7. Yeah. So it is this formula. You can have the normal pH, normal blood, normal arterial plasma. There is a true plasma that is equilibrated with the hemoglobin. And the buffer acts most efficiently when this ratio, that is this ratio becomes 1. This ratio becomes 1. That is when they are in the equal concentration. Log 1 is 0. And in that condition, it becomes the pH is equal to, that is the pK. As these are equal, then this part becomes 0. And it has been seen that this buffering capacity is maximum at the pH that is equivalent to that of the pKa of the acid constant, the buffer constant. And it also depends upon the concentration of the buffers. And it can also, and it has another factor that is important as the buffering. It is the concentrations of the buffers. Concentration of the A minus, and there is the protonated form of undesirable acid. Their concentrations also do have their effect. Clear? Do have their effect. And this, how the buffering can have this effect, you can have for some basic concept. Suppose in the water there is no buffering agent. In water there is no buffering agent. In water there is pure water, there is no buffering agent. And if you add an acid at the concentration of 1 millimole per liter, 1 millimole per liter, 1 millimole per liter is added. So this type of volume of water that contains this acid, this strong acid is, so it is the hydrogen ion that is present is this value 1 millimole per liter, and so it will be equal to 10 to the power minus 3 mole per liter, mole per liter. An acid is added to a liter of water, so this is the concentration. It is, so pH will be is equal to 3.0. pH will be 3.0. So in this case pH is equal to minus log hydrogen ion concentration, minus log 10 to the power minus 3. It is 3 pH. But it contains a buffer, then it will be a different situation. Take the example of a case when you can imagine that the pK value is 7.0 and the buffers are present in low or high concentration. So pH, if you take the pH is equal to 7.0 plus A minus log this value.
And if they are both present as 2 millimole per liter, 2 millimole and 2 millimole per liter. And if this addition is done into that buffer solution, 1 millimole of strong acid is added to liter of this buffer solution, then there will be reduction of this anion, so it becomes, then the pH after addition will become 7.0 plus log, that is this 1 by 3, this 1 by 3. When millimole is added, 1 millimole, the hydrogen ion will combine with this anion, reduction of 1, and gain of this undissociated acid is 1, so it is 1 by 3, this millimole per liter. So it is becomes equal to 6.5 or so, 6.5 or so. And in this case pH is 3, and in this case pH is 6.5. Clear? From 7 in this case, originally the pH was 7.0 in water, and in this case it is reduction to 3, but in this case reduction is only 6.5. 6.5. Bajha gelo? So this buffer is operating to reduce the hydrogen ion concentration, so that this original value is maintained, stabilized. Buffer means they are used in everywhere. In the cars there are also buffers, so that they can resist some abrupt mechanical force. Buffers are used. So stabilization of the pH is there. And in this case, and it also depends upon the concentration. Suppose if you consider in that case, it is both are 10. The pH is 7.0 millimole per liter. And if that case 1 millimole of acid is added, then there is reduction of this, it will become, then this pH will become 7.0 plus log, that is the 9 by 11. It is almost equivalent to only 6.9. 6.9. So it depends not only upon the pK value and also on the concentrations of the components that is present. Unprotonated form and protonated form, their ratio. Yeah. I do admit, some are not attentive to these classes because they know very well the subject is very easy, and if they read them themselves, they can learn everything. So, but in spite of that, there is the rule that we have to cover this. Otherwise, you may complain, "Je amader porano hoyni," but it should not be. You should claim that you are more meritorious than myself, and then you can boast that I know everything. Your classes are almost redundant. In spite of that, there are few minutes I have to give for this. Now, pK value of, there is the bicarbonate system that we mentioned, there is the pH is equal to 6.1 plus, that is the log bicarbonate concentration, bicarbonate ionic concentration
by 0.03 into PCO2, and it is also to some extent away from 7.4. In spite of that, it is one of the most effective buffers, because these components can be independently regulated by different organs. Bicarbonate by the kidneys primarily, and there is carbon dioxide by the lungs independently. So they are important in that sense. It is a highly effective buffer. And this from the Henderson-Hazelberg equation, that is this acidosis, alkalosis, their definitions are derived. Respiratory acidosis, respiratory alkalosis, metabolic acidosis, metabolic alkalosis, they are derived from this. And whenever there is one pH is maintained, all the buffers are in equilibrium, whatever may be their pK. So this ultimately this formula is applicable to all others. Suppose in phosphate buffer they are present in low concentration. Phosphate buffer, that is the H2PO4 minus. It is the monobasic acid, and it is then split into H plus HPO4 2 minus in this way, dibasic, and in this case it is 6 pK is 6.8 pK. In case of ammonia system, it is 9.0, or in some it is even more than that. Ammonia system, that is the RNH3 plus. And here this pK is 9.0 or so. So whenever there is in a system multiple buffers are present and their pK values are different, but all the formula they are there, and they indicate that is this, they are present in such a ratio that you can getting this. Clear? Suppose in this case it is equivalent to that of the CO2, and we mentioned that normally this ratio is 20:1, this ratio, this is 20:1, but in case of phosphate buffer it is 4:1, phosphate buffer. Suppose in case of phosphate buffer, pH 7.4 if you take, and it is 6.8 plus log two minus and H2PO4 minus. Its ratio becomes 4:1. In this case it is 20:1. When this pK value or apparent dissociation constant is 6.1, it becomes 4.1. 4:1. Because 6.8 is equal to plus log 4. Log 2, 6.8 plus 2 into 6.8 plus 0.6, 7.2. These are all extremely easy things, but I have to deliver that you have some concept. And it is written in the competency, there is a concept of pH and buffering. So that
maintaining the same pH, but their concentrations are differing. In case of ammonia buffer, suppose you take it is 9.4, and in that case they will dissociate in this way 1 by 100. 1 by 100. In case of ammonia buffer, if you imagine, then in that case the 7.4 is equal to this. If you take it is 9.4 for the ease of calculation, then it is log 1 by, that is this RNH2 RNH3 plus, and this ratio will become 1 by 100, most in the protonated form. If you consider this RH is equal to H, so major will be in the protonated NH4 plus. But the same, it is called isohydric principle. Isohydric principle. Hemoglobin is an important buffer. Hemoglobin, you have hematology courses, hemoglobin has been dealt with. An important effect, most important work of hemoglobin is to carry oxygen, carbon dioxide also, and it is also an important buffer. Hemoglobin. And its buffering capacity is 6 times than that of the plasma proteins. Important buffer. And it will absorb most of the carbon dioxide that is produced and hydrogen ion that is produced in this way. Hemoglobin buffer. And titration curve of the hemoglobin, in this case of this hemoglobin buffer, we will explain it in a very easy way. In the text you will find this type of curve. Hemoglobin and HbO2. Hemoglobin. Suppose in this point it is the pH, it is 7.40. And you take an intermediate, it corresponds to this value, and almost a straight line is drawn. It is HbO2. And beyond this, there is another point to take, and it is the HbO2. Only Hb. Suppose this point is and it is the zero level, millimole of acid, millimole of hydrogen ion added to 1 millimole of Hb/HbO2. And in this case, same genus, it is hydrogen ion is removed. Suppose in this case it is 0.5 or 1.0, whatever it may be. It is 0.5, 1.0 in this way. It is removed and it is added. So in the venous blood, it is the arterial plasma, it is 7.40, and arterial blood will flow via the capillaries into the tissues, and the tissues will extract this oxygen and replace it with carbon dioxide. And if you consider this carbon dioxide, it is initially, it will react with water to form carbonic acid.
and carbonic acid do splits and give rise to corresponding amount of hydrogen ion according to its capacity to dissociate. And we see that if you take this point as A and this point is C, and it is for hemoglobin. Hemoglobin is a weak acid in comparison to HbO2. Its pK is more, it is a weak acid and it is a buffer, and it is a better buffer than that of HbO2. Hemoglobin, deoxyhemoglobin is a better buffer than that of oxyhemoglobin. And when in the venous blood, in the mixed venous blood, if you consider, this amount of hydrogen ion is added so that there is no pH shift. No pH shift. Hemoglobin, it contains histidine moieties, 38 histidine moieties, and for this reason it is a relatively potent buffer in comparison to that of the plasma proteins. Histidine moieties. In shorthand you can write in this way. It is the protonated form of histidine, and it can give up this hydrogen ion. The remaining part will be that of this, besides this hydrogen ion, NH group in that case. You can rearrange the double bond also. And it is histidine moieties, 38 histidine moieties in a molecule of hemoglobin. For the reason it is a relatively stronger buffer than the plasma proteins. And of this hemoglobin and deoxyhemoglobin is a weaker acid. So it will dissociate less and it is a better buffer. It is a better buffer than that of the oxyhemoglobin. And for this reason there is no pH shift. Whenever this type of hydrogen ion, millimole of hydrogen ion added to millimole of Hb or HbO2. Clear? So it can mop up almost all the hydrogen ion. And for this reason, in arterial plasma, the pH is 7.40, and there is slight fall only in the mixed venous blood, 7.38. Whatever this is produced, most of this is absorbed or is taken up by this hemoglobin. No shift in the pH. For this, the pH of mixed venous blood is close to that of the arterial blood. It is an unique property. Now, if you consider, if there is deoxygenation, it is the 0 value. Deoxygenation. And in that case, suppose it is 7.60 or so. Deoxygenation. Then there will be pH shift. Yeah. So that whenever it takes the hemoglobin, it takes the oxygen, then this point is regained, and it is the pH shift due to deoxygenation only. There is no addition or removal of hydrogen ion. Only this deoxygenation will shift it. It is converted into hemoglobin,
and there is the pH shift in the 7.60. 7.60. So it is the nature's device, so that whenever it is oxygenated, then it is deoxygenated. When deoxygenated, and at the same time carbon dioxide is being produced and giving rise to the addition of hydrogen ion, there is no pH shift. It is the titration curve of the hemoglobin. Titration curve of the hemoglobin. In the coming first internal assessment, if I have the scope to put the questions, you will have to read and you have to write in this condition. Hemoglobin as buffer of pH buffer. Then you have to draw this figure and elaborate in a better way. You can go through book and with your superior intellect, you can reproduce it in a better way. And I will give in the examination. Hemoglobin. In these bodies, acids are always being produced. Carbon dioxide is produced by the metabolism. Oxidative metabolism, carbon dioxide is produced in health. 200 ml of in a resting individual adult, 200 ml per minute carbon dioxide is produced. CO2 is produced. VCO2. So that, and per day it is more than 10,000 millimole is produced. You can calculate yourself. 12,500 millimole per day is produced. Millimole. You can convert this ml to millimole. Per minute 200 ml of carbon dioxide is expired in a healthy individual in the resting condition. Sedentary individuals. So if you convert it into per day, you have to multiply it by 1440 minutes per day. Then ml, and convert into liters, and 22.6 liter is equal to 1 mole, and find in the mole and convert again multiply by 1000 to get the millimole per liter. So this huge amount of hydrogen ion is produced. When you considering theoretical sense, there is the carbon dioxide all being accumulated, and they are all splitting, corresponding same amount, mean equivalent of hydrogen ion, and this huge amount is produced per day, and they are eliminated by the lungs. So it does not cause any much more problem in the normal condition. But if there is hypoventilation, or in the accidental, or in suicidal, or in criminal cases, whenever there is strangulation, then there is accumulation of 1 minute or so, maybe lethal. Because the range of pH in which life is possible is relatively small. Now, with metabolism, different types of acids are also produced. Suppose fixed acids like H2SO4 is produced for sulfur containing compounds, amino acids, they contain sulfur, cysteine, methionine, and they contain sulfur. So metabolism of the sulfur containing amino acids, they give rise to H2SO4. They are fixed acids. Similarly, phosphorus containing compounds like phosphoserine, nucleotides, nucleosides, they are the metabolism detailed in biochemistry texts, and in that case H3PO4 is produced.
H3PO. So depending upon the diet and metabolisms and their value, maybe 50 to 100 millimole or milli equivalent per day is produced. And they must be eliminated in the urine. They must be eliminated in the urines. Eliminate the urines. So if we consider the pH shift with this relatively small apparently, then it is the, what is the pH shift in this condition? In this condition, per day, huge amount is produced. And they have to be eliminated by the mostly kidneys. Similarly, organic acids are also produced. Whenever there is anaerobiasis, severe exercise or so, anaerobiasis, lactic acid is produced, or whenever there is circulatory failure, severe circulatory failure, then oxygen is not supplied to the tissues and lactic acid is produced. Or in uncontrolled diabetes mellitus, or starvation also, and there are the formation of ketoacids, acetoacetic acid, beta hydroxybutyric acid, these are the organic acids. And if there is opportunity and supply of other ingredients, they can be metabolized within the body. They can be metabolized. But these fixed acids must be eliminated by the body. Per day, this is amount is produced and they must be eliminated. Must be eliminated. Otherwise, per day, huge amount will accumulate. And this pH goes beyond the survival. From the, by increasing the ventilation, we can eliminate the carbon dioxide. Eliminate the carbon dioxide. Partial pressure of oxygen in the arterial blood is inversely proportional to the alveolar ventilation that we will discuss with the respiratory system. And similarly, and this must be eliminated in the urine, and this huge amount cannot be eliminated in the urine itself, free hydrogen ion. As this in the kidney urine, pH 4.5 to 8.0 is possible. It is the limit. It is the limit. In the urine, the minimum pH is 4.5, maximum is 8.0. Beyond this, urine cannot serve it. Suppose you take the example of 4.4 if you take in this case. Then the free hydrogen concentration, it is this 10 to, suppose it is 4.4 in comparison to 7.4 pH, when it is pH 4.4, it is 1000 times than that of the 7.4, and so it will be 40 into 1000 nanomole of hydrogen ion is to be eliminated. And if you consider per day this milli equivalent or millimole, so it is much higher than this. More than 1000 liter of urine is to be produced theoretically. Clear? In the free form, only this amount can be eliminated in the urine when it is maximally acidified. Where the requirement much falls short of this requirement that is produced in the body. So what is the method utilized by the nature? There is the buffers that is present, urinary buffers. They will take care of this huge amount of acid that is produced, relatively huge amount. And these buffers are, there is the bicarbonate buffer in the urine, bicarbonate buffer, phosphate buffer, HPO4 2 minus, and NH4, NH3 buffer. These are the buffers. These are buffer systems that are utilized by the body, by the kidney. Bicarbonate buffer system, phosphate buffer system, and ammonia buffer system. Ammonia is coming from glutamine, and they take care of. And renal tubules, they must eliminate this amount of. And if the kidney does not function due to some defects in the hydrogen ion secretion, or when the functioning tissue
mass of the functioning tissue is much reduced. Then there is development of acidosis. 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 Yeah. Acidosis. Acidosis. And severe acidosis can take place and multiple complications. And from the Henderson-Hasselbalch equation, and there is 2 minutes from the Henderson-Hasselbalch equation of the bicarbonate system, there is the pH is equal to that of this 6.1 by log, there is the hydrogen and bicarbonate concentration and the CO2 concentration if you take. And whenever it is, there is the normally pH is 7.40 arterial plasma. When it is below that is below 7.35, or in some text when below it is 7.044, then it is called acidosis. When it is due to increment of this carbon dioxide hypoventilation, this bicarbonate remains constant, then it is called respiratory acidosis. At least theoretical sense, bicarbonate remains constant. Only there is increase in the carbon dioxide. It is called respiratory acidosis. Or in the other condition, theoretical sense, that primary acidosis, and when this bicarbonate remains same, but this carbon dioxide or partial pressure of carbon dioxide do reduce respiratory alkalosis. In hyperventilation due to any cause, it may be voluntary hyperventilation, or in some anxiety states, or by these treatment procedures. If excess ventilation can be produced in any individual, and in that case alkalosis, respiratory alkalosis. Whenever in condition that CO2 remains constant, but there is fall in the bicarbonate level due to addition of acid taking up NH4Cl or calcium chloride, it will reduce the bicarbonate, or bicarbonate can be reduced due to generation of other acids like lactic acid, acetoacetic acid, beta hydroxybutyric acid, and then it is, this condition is called primary metabolic acidosis, and it is then taken care by the respiratory system, and ultimately there is some relief, and it is called compensated metabolic acidosis. On the other hand, if there is loss of fluid containing acids, as in severe vomiting or gastric suction, and in that case there is the increase in the bicarbonate level, and in the ideal condition you taking the CO2 remains constant, and there is the uncompensated metabolic alkalosis, metabolic alkalosis. If an individual takes excess amount of sodium bicarbonate by himself, then this type of alkalosis, it is called uncompensated whenever there is no change in the CO2, primary acidosis. And whenever there is some correction by the other systems kidney, in case of lungs, and in that case compensated or chronic metabolic alkalosis. This, my time is over, and you will learn yourself, many things is left behind, but with progression, that is the, whenever we discuss with renal system, with respiratory system, we will again discuss this to some extent. Some will be repetition in the biochemistry classes also. So repetition of a good thing is not bad. So you have some patience. আমরা এত কিছু জানি অথচ পুরনো জিনিস কেন পড়ানো হচ্ছে, তোমাদের বিরক্তির উৎপত্তি হতে পারে। We will begin with a very important topic pertaining to the upper limb. The topic is shoulder complex. The topic is shoulder complex. Shoulder complex, we are not saying the shoulder joint as such. আমি কিন্তু দেখো shoulder joint বলছি না, since shoulder joint in isolation will not serve the purpose. Shoulder joint in isolation will not serve the purpose. Therefore,
we have to discuss about the shoulder complex. So what constitutes the shoulder complex, that one should know first. What constitutes the shoulder complex? This region has been dissected. Already dissection hoye geche kintu. This region. You have seen the dissection of axilla, the dissection of clavipectoral fossa, the dissection of triangular quadrangular spaces, the front of arm, the back of arm. Tale more or less this region has been dissected and you have seen the structures. Therefore, it will not be, I think it will not be difficult for you to assess the complexity and the structures surrounding the shoulder joint and the joint proper. ঠিক আছে? Now let us first see what constitutes the shoulder complex. Now you tell me whether any one of you have got a faintest of idea about the shoulder complex. Dekhi bolo to dekhi tumra kichu jano kina about what are the component elements of shoulder complex. Anyone can come out with an answer. Complete answer এর দরকার নেই, দেখি তোমাদের আইডিয়া আছে কিনা, তার কারণ বোনস গুলো তো হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ ইয়েস। আর একটা কেন ভুলে যাওয়ার, এরকম ভুলে যাওয়ার তো কোনো কারণ নেই বাবা। তুমি অ্যাক্রোমিও ক্ল্যাভিকুলার যখন বলতে পারছো, তাহলে আর একটা প্লিজ টেল what should be the other. At the lateral end of the clavicle we are finding the acromioclavicular joint. At the medial end of the clavicle there will be the sternoclavicular joint. It is as simple as that. ঠিক আছে? তাহলে একটা এখনো মিসিং, যাই হোক সেটা বলাটা দরকার নেই, সেটা তুমি পারবে না। প্লিজ টেক ইউর সিট। যাই হোক, ও মোরালেস বলেছে কিন্তু দ্য শোল্ডার কমপ্লেক্স। শোল্ডার কমপ্লেক্স বলতে আমরা ফার্স্ট অফ অল the first component is obviously the shoulder joint proper, meaning the glenohumeral joint. ঠিক আছে? তাহলে shoulder complex, the first element is glenohumeral joint. Glenohumeral joint. Glenohumeral joint. What type of joint it is? It is easy. What type of joint is glenohumeral joint? It is a ball and socket, polyaxial ball and socket joint. ঠিক আছে? It has got free movement in all the planes. ঠিক আছে? Polyaxial joint like the hip, and it is more mobile than the hip because we don't need too often so much movements from the hip. তার কারণ আমরা পায়ে তো হাঁটি ভাই, হাঁটি বা দৌড়ই। ফুটবল আর কজন খেলে বুঝেছো? যে ব্যাক কিক অমুক তমুক, ফুটবল তো আমরা সবাই খেলি না, আইদার দৌড়ই বা হাঁটি। তাহলে উই ডোন্ট নিড সো মাচ অফ মুভমেন্টস ইন আওয়ার হিপ, বাট উই হ্যাভ টু ইউজ আওয়ার শোল্ডার্স টু অফটেন। Too often we have to use our shoulder. In any reaching movement by the hand, entails movement of the shoulder. এই যে আমার হাতটা এখানে রয়েছে, I want to catch something in front, তাহলে shoulder has to move, তাই না? I want to reach something in my back like this, the shoulder has to move. I want to raise my arm to pluck something, ঠিক আছে? The shoulder has to move. তাহলে in all reaching movements by the hand,
we need movement at the glenohumeral joint. Therefore, it enjoys multiple degrees of freedom. Therefore, nature has made glenohumeral joint a ball and socket variety of synovial joint. ঠিক আছে, তাহলে glenohumeral joint is a ball and socket variety of synovial joint. Ball and socket variety of synovial joint. Synovial কথাটা redundant কিন্তু তোমাকে মনে রাখতে হবে। Ball and socket variety of synovial joint. তাহলে this is the most important component of shoulder complex. The next component of shoulder complex, as he has said, is the joints that we find at both the ends of the clavicle. At both the ends of the clavicle. Clavicle is not forming a joint with the humerus. তাই তো clavicle এর দুটো এন্ডে আমরা humerus কে দেখতে পাই না। Humerus is forming a joint with the scapula, with the glenoid fossa of the scapula. সেই জন্য আমরা glenohumeral joint বলছি। But clavicle is there, one of the very important bones of the pectoral girdle. It makes a joint at its lateral end with the acromion of the scapula. Therefore, that will be called as the acromioclavicular joint. Acromioclavicular joint. Acromioclavicular joint. Similarly, the medial end of the clavicle, which is much the larger of the two ends, the lateral and medial end of the clavicle is much the larger of the two. এখানে দেখলেই বোঝা যাবে, এই দেখো, this is the medial end, much the larger than the lateral end. At the lateral end we are finding the acromion, the acromioclavicular joint will be here. At the medial end of the clavicle we will find the manubrium sterni, a bone of the axial skeleton. It will form a joint with the manubrium sterni component of sternum. That joint will be called as the sternoclavicular joint. ঠিক আছে, that will be called as the sternoclavicular joint. The third component is sternoclavicular joint. Sternoclavicular joint. Sternoclavicular joint. We can study these two joints under a separate head. তোমাদের বইয়ে দেখবে হয়তো একটা সেপারেট হেডে ডিসকাস করা আছে। These are being called, these two joints being called as the joints of the shoulder girdle or pectoral girdle, because these are between the girdle bones, clavicle and scapula, and medial end আমরা sternumটাকে দেখতে পাচ্ছি। তাহলে under the heading of joints of the shoulder girdle or pectoral girdle we may find these joints, but remember these joints should not be read in isolation. These should be read along with the shoulder. In most of the movements of the shoulder we find contribution from the acromioclavicular and sternoclavicular. They also move, they also participate. ঠিক আছে, especially the movement that is very commonly asked in examination, the abduction movement at the shoulder. ঠিক আছে, raising the upper limb above the head, raising the upper limb above the head, this movement খুব বেশি পরীক্ষায় আসে কিন্তু এটা, এবং এইটা করতে গেলেই কিন্তু there must be movements at the girdle joints involving the acromioclavicular and the sternoclavicular. কাজেই joints of the shoulder girdle should not be read in isolation. This should be read along with shoulder. The fourth component is also important, but the fourth component you cannot appreciate by reading only the bone. By reading only the bone you cannot appreciate the fourth component, but you have seen by now everything in and around the shoulder. Therefore, right now it will not be difficult for you to learn about that component of the shoulder complex. What is the name of that component? That component is being called as the scapulothoracic linkage. Scapulothoracic linkage. Scapulothoracic linkage. Scapulothoracic linkage.
This is not a joint like this three. Scapulothoracic linkage is not a joint like the three, glenohumeral, acromioclavicular, sternoclavicular, but it participates in movements of the shoulder. It is being called as the scapulothoracic linkage. What links the scapula with the thoracic wall? Please tell me. What links the scapula with the thoracic wall? Name the muscle. Very good. It is the serratus anterior. একটা huge muscle আছে that you have seen. তুমি পুরোটা দেখতে পাওনি, পুরোটা দেখতে পাওনি, কিন্তু you have seen the serratus anterior covered by a very thin fossa in the medial wall of axilla. এই যে এইখানটা in the medial wall of axilla serratus anterior আছে। এবার you do not know how to appreciate the entire muscle, ঠিক আছে? তার কারণ তুমি তো ডিসেকশন করো না, আমরা তোমাকে দেখাই ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচারস অফ দ্য অ্যাক্সিলা তোমাকে দেখিয়েছেন স্যার, ব্যাচে দেখিয়েছেন, কাজে ইট ইজ নট পসিবল ফর এনি টিচার টু শো ইউ দ্য এক্সটেন্ট অফ দ্য সেরেটাস অ্যান্টেরিয়র মাসল। কিন্তু ইফ ইউ ডিজায়ার অর ইফ ইউ উইশ, ইউ ক্যান সি দ্য সেরেটাস অ্যান্টেরিয়র মাসল আফটারওয়ার্ডস। এই যে এখন ডিসেকশন হয়ে যাবে, এরপর বডি যদি থাকে, পরীক্ষা তো হবে সামনে, কাজে বডি তো থাকবে, তুমি গিয়ে এই মিডিয়াল ওয়াল অফ অ্যাক্সিলায় এইখান দিয়ে হাতটাকে করবে, গ্লাইড করবে অ্যাক্রস দ্য সেরেটাস অ্যান্টেরিয়র, ইউ ক্যান রিচ দ্য ভার্টিব্রাল বর্ডার অফ দ্য স্ক্যাপুলা। বুঝেছো? মিডিয়াল বর্ডার অফ দ্য স্ক্যাপুলা, পুরো মিডিয়াল বর্ডার অফ দ্য স্ক্যাপুলা ফ্রম দ্য সুপিরিয়র অ্যাঙ্গেল আপ টু দ্য ইনফিরিয়র অ্যাঙ্গেল, দেয়ার উইল বি অ্যাটাচমেন্ট অফ দ্য সেরেটাস অ্যান্টেরিয়র। মানে মাসলটাকে গ্লাইড করে across the muscle you glide your fingers like this, you can reach the vertebral border or medial border of the scapula. Similarly, you glide in front across the serratus anterior underneath the pectoral muscles, you can find that the serratus anterior is attached to the upper 8 ribs. ঠিক আছে, সেটাও তুমি ফিল করতে পারবে, রিবের গায়ে যে পড়ে আছে, হ্যাঁ, it is a very important linkage between the scapula with the thoracic wall. তাহলে এইভাবে দেখতে হয়, সবকিছু যে মুখস্থ করতে হবে তার কিছু মানে নেই। তোমার যদি একবার হাতে হাত দিয়ে দেখা থাকে তাহলে মুখস্থ করতে সুবিধা হবে আর কি। আচ্ছা, তাহলে scapulothoracic linkage, তাহলে it is also a very important component of the shoulder complex. আচ্ছা, now let us now proceed on to the individual components first. ঠিক আছে, what is the nature of acromioclavicular joint? What type of joint it is? Can anybody tell me what type of joint is acromioclavicular joint? এই যে acromioclavicular joint এখানে আছে, এই যে এখানে আছে, between the acromial process of the scapula and the clavicle, lateral end of the clavicle or acromial end of the clavicle, এখানে যে জয়েন্টটা আছে synovial joint, কিরকম টাইপ? হ্যাঁ, yes, plain type of synovial joint. It is a plain type of some synovial joint or the simplest form of synovial joint যেটা that we find at the lateral end of the clavicle. ঠিক আছে, কোনো কমপ্লেক্স ফর্ম নয়, plain type of synovial joint. কাজেই it is plain type of synovial joint, plain type of synovial joint. What is the nature of sternoclavicular joint? What type of joint it is? এখানে যে জয়েন্টটা তৈরি হবে সেই জয়েন্টটা কিরকম? It is a saddle joint. Sternoclavicular joint is a saddle type of synovial joint, somewhat complex. ঠিক আছে, এটা কিন্তু কমপ্লেক্স, acromioclavicular joint এর মতো অত সহজ নয়। It is somewhat complex in its architecture or in its structural organization. Sternoclavicular joint, it is a saddle type of synovial joint. Saddle type of synovial joint. Saddle type of synovial joint. আচ্ছা, scapulothoracic linkage নিয়ে ডিটেল কিছু বলার নেই। It is the serratus anterior muscle which fixes the scapula with the thoracic wall. বাস এইটুকু জানলেই চলে যায়। ঠিক আছে, serratus anterior muscle, upper thoracic wall, anterior, lateral, posterior thoracic wall এ বসে থাকবে, wrapping the thoracic wall as such is the serratus anterior muscle. ওটা নিয়ে ঝামেলা কিছু নেই। Now
এই যে দুটো জয়েন্টের কথা বললাম, এই দুটো জয়েন্টের স্ট্রাকচার তুমি যদি পড়তে যাও বইয়ে দেখবে অ্যাক্রোমিও ক্ল্যাভিকুলার জয়েন্ট ইট ইজ, আমি বললাম ইট ইজ ভেরি সিম্পল প্লেন টাইপ অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট, কিন্তু স্ট্রাকচারাল অর্গানাইজেশনটা কিন্তু অত সিম্পল নয়। স্টার্নোক্ল্যাভিকুলার জয়েন্ট it is rather complex, being called as the saddle type of synovial joint, ঠিক আছে, এরও কিন্তু স্ট্রাকচারাল কমপ্লেক্সিটি কিন্তু আছে। তা তোমাকে কি অত ডিটেল পড়তে হবে? মোটেই অত ডিটেল পড়ার দরকার নেই, অত ডিটেলে তুমি যাবে না, কিন্তু টু ইম্পর্টেন্ট থিংস ইউ হ্যাভ টু নো, ঠিক আছে। একটা এই দুটো জয়েন্ট সম্বন্ধে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস কিন্তু তোমাকে জানতে হবে, সেটা কিন্তু পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করি আমরা, যখন বোনটা জিজ্ঞেস করব, ক্ল্যাভিকল জিজ্ঞেস করব বা স্ক্যাপুলা জিজ্ঞেস করব, তখন জয়েন্টস রিলেটেড টু দ্য বোন আমরা জিজ্ঞেস করি অবশ্যই, তখন কিন্তু আমরা জিজ্ঞেস করে থাকি, ঠিক আছে, ভাইবা পরীক্ষা। কাজেই তোমাকে জানতে হবে কি সেই জিনিসটা। ধরো আমি স্টার্নাল এন্ড অফ দ্য ক্ল্যাভিকল, লেফট সাইডের ক্ল্যাভিকলটাকে দেখাচ্ছি, লেফট সাইডের ক্ল্যাভিকলটাকে দেখাচ্ছি, এটা লেফট সাইডের ক্ল্যাভিকল, দিস ইজ দ্য স্টার্নাল এন্ড, ঠিক আছে। এবার এখানে ম্যানুব্রিয়াম স্টার্নি আছে, এখানে ম্যানুব্রিয়াম স্টার্নি আছে, এটা ম্যানুব্রিও স্টার্নি, ম্যানুব্রিয়াম অফ দ্য স্টার্নাম, ঠিক আছে, এইটা। তাহলে এটা স্টার্নোক্ল্যাভিকুলার জয়েন্ট হলো, তাই তো, স্টার্নাল এন্ড অফ দ্য ক্ল্যাভিকল এন্ড দ্য ক্ল্যাভিকুলার নচ, এখানে একটা এরকম নচ থাকে, ক্ল্যাভিকুলার নচ অফ দ্য স্টার্নাম, এই মাঝখানে একটা জয়েন্ট তৈরি হয়েছে উইথ এ ক্যাভিটি, তাহলে এটা স্টার্নোক্ল্যাভিকুলার জয়েন্ট তৈরি হলো, ঠিক আছে। এবার এই স্টার্নোক্ল্যাভিকুলার জয়েন্টের ভেতরে আমরা একটা কমপ্লিট ফাইব্রোকার্টিলেজিনাস প্লেট দেখতে পাবো, একটা কমপ্লিট ফাইব্রোকার্টিলেজিনাস প্লেট। এইরকম প্লেটকে উইদিন দ্য জয়েন্ট ক্যাভিটি, এরকম যখন আমরা প্লেট দেখি তাকে কি বলি? মেনিসকাস, তাকে মিনিসকাস বলা হয়। তাহলে এখানে আমরা একটা কমপ্লিট মিনিসকাস দেখতে পাবো, ঠিক আছে। কমপ্লিট মিনিসকাসটা কিরকম? এইরকম ভাবে থাকবে, এইরকম ভাবে থাকবে উইদিন দ্য জয়েন্ট ক্যাভিটি, ডিভাইডিং দ্য জয়েন্ট ক্যাভিটি ইন্টু টু কম্পোনেন্টস, ঠিক আছে। একটা মিনিসকাসের মিডিয়ালি একটা ক্যাভিটির অংশ থাকবে, মিনিসকাসের ল্যাটারালি আর একটা কম্পোনেন্ট থাকবে, ঠিক আছে। তাহলে একটা কমপ্লিট মিনিসকাস আছে, তোমাকে কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে, আর কিছু তুমি মনে রাখো আর না রাখো, ঠিক আছে। আচ্ছা, জয়েন্ট ক্যাভিটি আমি এখানে যে এঁকেছি দেখো, সাইনোভিয়াল জয়েন্ট তো, এটা একটা সেকশনাল প্রোফাইল, একটা সেকশনাল প্রোফাইল থ্রু দ্য স্টার্নোক্ল্যাভিকুলার জয়েন্ট, সেকশনাল প্রোফাইল দেখাচ্ছি। কাজে সেকশনাল প্রোফাইলে আমি তো সামনে পেছনে কাভারিং দেখাতে পারবো না, সেকশন করেছি, কিন্তু আমি ওপরে নিচে কাভারিং দেখাতেই পারি এবং দেখাতে আমাকে হবে, তার কারণ আফটার অল ইট ইজ এ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট, ইট শুড বি হ্যাভিং এ ক্যাপসুল অফ ইটস ওন, তাহলে সেই ক্যাপসুলটাকে কিন্তু দেখাতে হয়, জয়েন্ট আঁকলেই ক্যাপসুল তোমাকে দেখাতে হবে। এইবার এইটা ক্যাপসুল, এই দেখো ক্যাপসুল আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, এই হচ্ছে ক্যাপসুল, এই ক্যাপসুল কাটা পড়েছে ক্যাপসুল, তাহলে জয়েন্ট ক্যাভিটি এনক্লোজড হয়ে গেল, তাই তো, জয়েন্ট ক্যাভিটি এনক্লোজড হয়ে গেল স্টার্নোক্ল্যাভিকুলার জয়েন্ট। অ্যাক্রোমিওক্ল্যাভিকুলার জয়েন্টে which is very simple in function, in its organization also, plain type of synovial joint, দুটো flat surfaces articulate with one another, lateral end of the clavicle with the acromion, কিন্তু আনফরচুনেটলি এখানেও আমরা একটা মিনিসকাস দেখতে পাবো, দো উইথ এ সেন্ট্রাল পারফোরেশন, ইনকমপ্লিট মিনিসকাস, একটা সেন্ট্রাল পারফোরেশন আমরা দেখতে পাই। তাহলে ধরো এই যে অ্যাক্রোমিয়ান আছে, এই তো অ্যাক্রোমিয়ান আছে, এটা আমার লেফট সাইডেরই, আমি তো লেফট সাইড, তাহলে আমি এই জায়গাটা আঁকবো, তাহলে আঁকাটা এমন কিছু ডিফিকাল্ট নয়, ঠিক আছে। এবার দেখো আমি আঁকছি, এই অ্যাক্রোমিয়ান, ঠিক আছে, এটা অ্যাক্রোমিওক্ল্যাভিকুলার জয়েন্ট, এটা অ্যাক্রোমিওক্ল্যাভিকুলার জয়েন্ট।
এটা অ্যাক্রোমিওক্ল্যাভিকুলার জয়েন্ট। ইট ইজ অলসো এ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট। তাহলে এরও ক্যাপসুল থাকবে, এরও ক্যাপসুল থাকবে, এরও ক্যাপসুল আছে। এখানে আমরা একটা মিনিসকাস দেখতে পাবো, এখানে আমরা একটা মিনিসকাস দেখতে পাবো, এইরকম একটা মিনিসকাস, কিন্তু সেন্ট্রাল পারফোরেশন আছে, সেন্ট্রাল পারফোরেশন আছে, এরকম মাঝখানে সেন্ট্রাল পারফোরেশন থাকবে, ইনকমপ্লিট মিনিসকাস উইথ সেন্ট্রাল পারফোরেশন, অ্যাক্রোমিওক্ল্যাভিকুলার জয়েন্ট। ঠিক আছে, তাহলে এইরকম সাইনোভিয়াল জয়েন্ট প্রচুর পাবে তুমি বডিতে, তোমাকে অনেক পড়তে হবে। তো তুমি কি সব মুখস্থ করবে? অসম্ভব, এটা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এত কি মুখস্থ করা যায় নাকি? কিন্তু বেসিক এলিমেন্টস তোমাকে জানতে হবে। সিন্স দিস আর সাইনোভিয়াল জয়েন্টস, দ্য ক্যাভিটি হ্যাজ টু বি এনক্লোজড বাই এ ক্যাপসুল, তাহলে ক্যাপসুলার লিগামেন্ট থাকবে। ঠিক আছে, উইথ দ্য আন্ডারলাইং সাইনোভিয়াল মেমব্রেন, সাইনোভিয়াল জয়েন্ট বলছি আমরা। অ্যাডিশনালি এখানে আমরা মিনিসকাস দেখতে পাচ্ছি, অ্যাক্রোমিওক্ল্যাভিকুলার জয়েন্ট, ল্যাটারাল যে জয়েন্টটা, সেখানে আমরা একটা ইনকমপ্লিট মিনিসকাস দেখছি, এখানে একটা কমপ্লিট মিনিসকাস দেখতে পাচ্ছি। এছাড়া আফটার অল দিস আর জয়েন্টস, দ্য বোনস হ্যাজ টু বি টাইড টুগেদার, এবং সেই যে ইউনিয়নটা, সেই ইউনিয়নটাকে তো মজবুত করতে হবে, তাই না? The bones should be tied together in a manner so that they cannot dislocate. কাজে শুধু কিন্তু ক্যাপসুলার লিগামেন্ট দিয়ে হবে না, তার কারণ ক্যাপসুলার লিগামেন্ট its function is to act as an enclosure for the joint cavity. জয়েন্ট ক্যাভিটিটাকে চারদিক থেকে শাট অফ করবে from the surroundings, সারাউন্ডিং যে সফট টিস্যু এলিমেন্টস আছে তার থেকে আলাদা করবে, সেটাই ক্যাপসুলের কাজ। Moreover, it binds the bones together, সেটাও একটা কাজ। But the capsule as such in a joint like this, যেখানে এত মুভমেন্ট হয়, সেখানে কিন্তু শুধু ক্যাপসুলের পক্ষে, ক্যাপসুলের ক্ষমতা নেই জয়েন্টটাকে প্রোভাইডিং স্টেবিলিটি টু দ্য অ্যাক্রোমিওক্ল্যাভিকুলার as well as the sternoclavicular. We need ligamentous support, additional ligaments কিন্তু আমাদের দরকার, আদারওয়াইজ কিন্তু জয়েন্টটা স্টেবল হবে না। বুঝেছো? তাহলে এই জয়েন্টস গুলো যতই ছোট জয়েন্টস হোক না কেন, প্রত্যেকটা জয়েন্টস এর কিন্তু ইম্পর্টেন্স আছে ক্লিনিক্সে। ব্যাপারটা কি, তুমি তো চিরকাল MBBS এই পড়ে থাকবে না, তুমি তো কোনো এক সময় ডাক্তার হবে। কাজে ডাক্তার হলে এই জয়েন্ট রিলেটেড প্রবলেম তোমার কাছে আসবে। যদি অর্থোপেডিশিয়ান হও, তাহলে তোমাকে জয়েন্টের উপর কাজ করতে হবে, সার্জারি করতে হবে, তোমাকে অ্যাডভাইস করতে হবে পেশেন্টকে অ্যাকর্ডিংলি। তাহলে মুশকিল হচ্ছে ডাক্তারিতে বেসিক এলিমেন্টস না জেনে তুমি যদি ক্লিনিক্সে যখন যাবে, ধরো তোমার সেকেন্ড ইয়ার ব্যাচের ক্লিনিক শুরু হয়েছে, যারা ধরো কিছু পড়াশুনো করেনি, ওখানে গিয়ে হাঁ করে থাকবে। কারণ ক্লিনিক্সে পেশেন্টের সামনে ডাক্তারবাবুর কিন্তু অত কিছু বলার সময় নেই। তোমাকে কেস দেখাবেন, পার্টেনিং টু দ্য কেস পেশেন্ট, যে ডিজিজটা হয়েছে সেটা সম্বন্ধে বলবেন, অ্যানাটমি ফিজিওলজি বলার তো সময় নেই ওখানে। কারণ ও তো আমার মতো ডাক্তারবাবু তো আমার মতো ক্লাসে নেই, ওটা তো ওপিডি। বুঝেছো? পেছনের পেশেন্ট তো ডাক্তারবাবুর মাথায় বাড়ি মারবে যে আপনি পড়াতে গিয়ে আমাদের দেখছেন না, আমরা কি এমনি এসছি। বুঝেছো? কাজেই তোমার যদি ফার্স্ট হ্যান্ড একটা এলিমেন্টারি আইডিয়া যদি না থাকে, তাহলে কিন্তু তুমি কিচ্ছু ধরতে পারবে না, ও বেকার হবে। এখানেও বেকার, ওখানেও বেকার। তার মানে যে ডাক্তারটা বেরোলো সেটা কাজকর্ম পাবে ঠিকই, বাজারে কাজ আছে, কিন্তু সেটা কিন্তু একটা বেকারই কাজ হবে, কিছু না জেনে বেকার কাজ করতে হবে। এবার তুমি যদি কিছু না জানো, তুমি যেখানে তোমার তো এমপ্লয়াবিলিটি আছে, কিন্তু তোমার ম্যানেজমেন্ট কিন্তু ধরে ফেলবে তুমি কাজ জানো না। এবার বাজারে প্রচুর ডাক্তার আছে, তোমায় কিন্তু স্কুইজ করবে, মাইনে দেবে না। কত কম পয়সায় খাটায় প্রাইভেট সেক্টর তুমি ভাবতে পারবে না MBBS ডাক্তারকে। এবার এখনো ঘন্টাটা কম, খুব বেশি ঘন্টা কাজ করতে হয় না, কিন্তু ইন ফিউচার যখন অনেক বেশি ডাক্তার হয়ে যাবে, তখন বাস ডিমান্ড সাপ্লাই রেশিও ইকোনমিক্সের, সাপ্লাই অনেক আছে, সব গিয়ে শহরে ঢুকছে, স্কুইজ করবে। এখন 40,000 টাকায় 40 ঘন্টা কাজ করতে হয় উইকে, 40 ঘন্টায় 40 ঘন্টা। এবার তোমার সময় 40 ঘন্টায় তোমাকে 60 আওয়ার্স কাজ করাবে।
কিন্তু তোমার যদি পোটেনশিয়াল থাকে যে না আমি করব না, আমি পড়াশুনো করব, আমি এমএস করব বা এমডি করব, তুমি কাজ নাই করতে পারো। কিন্তু এমএস এমডি করবে, এমবিবিএস করে রোজগার করার ইচ্ছে হয় মানুষের, কিন্তু রোজগার করতে গেলে কিন্তু এমপ্লয়েবিলিটি থাকতে গেলে কিন্তু মাইনে পেতে গেলে কিন্তু তোমাকে জানতে হবে। তুমি পরীক্ষা পাস করে যেতে পারো না জেনে, কিন্তু তুমি প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে কিন্তু না জেনে পয়সা তোমাকে কেউ দেবে না, বুঝেছো? এইটা মাথায় রাখবে। তাহলে ক্ল্যাভিকুলার, স্টার্নোক্ল্যাভিকুলার জয়েন্ট, তোমাকে কিছু অ্যাডিশনাল লিগামেন্টস এর কথা মনে রাখতে হবে, কিছু ইম্পর্টেন্ট লিগামেন্টস which will help providing stability to both these joints. In case of sternoclavicular joint, তুমি তোমার বইয়ে গিয়ে দেখবে, দেখো আমি তোমাকে বলছি আমি কিন্তু সব ডিসকাস করব না, তার কারণ সব ডিসকাস করার সময় নেই, আমি করতে পারবো না, মানে আমি চাইও না, আমার দায় পড়েনি। Why should I? তার কারণ ইউ আর কলেজ স্টুডেন্টস, আমি ওরা রোড লার্নিং ফার্নিং এ বিশ্বাস করি না, কাজে আমি তোমাকে প্রত্যেকটা লিগামেন্টের নাম বলবো না। কিন্তু তোমাকে আমি বলে দিচ্ছি, তুমি বইটা খুলবে বাড়িতে গিয়ে, খুলে একবার দেখে নেবে, জাস্ট রিড, সব মনে রাখতে হবে না, আমি যেগুলোর নাম বলবো সেগুলোই মনে রাখবে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে ওগুলো ছাড়া লিগামেন্ট নেই, সেইটা কিন্তু তোমার মাথায় রাখতে হবে যে দেয়ার আর অলসো আদার লিগামেন্টস অ্যাজ ওয়েল। ঠিক আছে, তুমি যদি এই কথাটা বলতে পারো, তোমাকে জিজ্ঞেস করবে ধরো এক্সামিনার, ক্যান ইউ নেম এ ফিউ additional ligaments besides the capsule in the sternoclavicular joint? এবার আমি যে লিগামেন্টটার নাম বলবো সেটার নাম হচ্ছে কস্টোক্ল্যাভিকুলার লিগামেন্ট। তুমি যখনই কস্টোক্ল্যাভিকুলার লিগামেন্ট বলবে তুমি পাস করে যাবে, কিন্তু যে ধরো তার থেকে এগিয়ে গিয়ে একটু ইন্টারক্ল্যাভিকুলার লিগামেন্ট, অ্যান্টিরিয়ার পোস্টেরিয়ার স্টার্নোক্ল্যাভিকুলার লিগামেন্ট যে বলতে পারে, বলা কিছু অসুবিধা নেই তোরে ভাই, একটা জয়েন্ট আছে, এত বড় একটা স্টার্নাল এন্ড অফ দ্য ক্ল্যাভিকল, এত বড় একটা এন্ড আছে, তাহলে এটাকে টু প্রোভাইড স্টেবিলিটি টু দিস পার্ট অফ দ্য ক্ল্যাভিকল ইন দ্য স্টার্নোক্ল্যাভিকুলার জয়েন্ট বিসাইডস দ্য ক্যাপসুল হুইচ ইজ এ প্রোটেক্টিভ কভার অফ দ্য ক্যাভিটি, একটা সামনে একটা লিগামেন্ট থাকবে অ্যান্টিরিয়ার স্টার্নোক্ল্যাভিকুলার, পেছনে একটা থাকবে পোস্টেরিয়ার স্টার্নোক্ল্যাভিকুলার, বাইন্ডিং দ্য মিডিয়াল এন্ডস অফ দ্য টু ক্ল্যাভিকলস একটা ইন্টারক্ল্যাভিকুলার লিগামেন্ট আছে, ব্রিজিং দ্য আপার বর্ডার অফ দ্য ম্যানুব্রিয়াম স্টার্নি। সেটা যখন থোরাক্স হবে, বোনস পড়ানো হবে, বলবে স্যারেরা, মানে ডিফারেন্ট টাইমে কিন্তু আমরা বলতে বলতে যাব, সেইগুলো টুক করে নিয়ে নিতে হবে। ইন্টারক্ল্যাভিকুলার লিগামেন্ট যখন স্যারেরা বলবেন স্টারনাম, তখন অবশ্যই বলবেন, বুঝেছো? তাহলে আমি যেটা বলবো স্টার্নোক্ল্যাভিকুলার লিগামেন্ট জয়েন্টে যে লিগামেন্টটার নাম, সেটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট টু গেট থ্রু, পাস মার্কস পেতে গেলে ওটা কিন্তু বলতেই হবে। নাম কি? দেখো, দ্যাট ইজ নট ইউনাইটিং the clavicle with the manubrium, but that is important from the point of view of stability. নাম কি? costoclavicular ligament. তাহলে it is between the sternal end of the clavicle and the underlying first costal cartilage. ঠিক আছে, স্টার্নামের সঙ্গে কিন্তু নয়, কিন্তু ফার্স্ট কস্টাল কার্টিলেজের সঙ্গে ওই যে লিগামেন্টটা জুড়ে আছে, ওটার প্রচুর ইম্পর্টেন্স আছে ইন প্রোভাইডিং স্টেবিলিটি টু দ্য স্টার্নোক্ল্যাভিকুলার জয়েন্ট। কাজেই কস্টোক্ল্যাভিকুলার লিগামেন্টের নাম মনে রাখতে হবে। তাহলে এই জয়েন্টটায় তুমি কোন লিগামেন্টের নাম মনে রাখবে? ক্যাপসুল ছাড়া কস্টোক্ল্যাভিকুলার লিগামেন্ট, কস্টোক্ল্যাভিকুলার লিগামেন্ট। এই লিগামেন্টটা সম্বন্ধে তুমি পড়বে, তার কারণ এটা সম্বন্ধে দেখবে বইয়ে লেখা আছে, এটা সম্বন্ধে পড়বে। রম্বয়েড লিগামেন্ট বলে, এর ফাইবারস আছে দুটো প্লেনে, বুঝেছো? এটা সম্বন্ধে পড়বে, কারণ 3 নম্বরের শর্ট নোটও আসতে পারে কস্টোক্ল্যাভিকুলার লিগামেন্ট, বুঝেছো? এমসিকিউ আসতে পারে ইনভলভিং দ্য কস্টোক্ল্যাভিকুলার লিগামেন্ট, কাজে এই লিগামেন্টটা কিন্তু পড়তে হবে। আচ্ছা, নেক্সট ইজ ইন দ্য অ্যাক্রোমিওক্ল্যাভিকুলার জয়েন্ট। এখানেও ক্যাপসুল ছাড়া অন্য লিগামেন্টস আছে। কি লিগামেন্ট তুমি পড়বে? দেখো, এবার একটা আমি নাম বলবো একটা লিগামেন্টের, যেটা দুটো লিগামেন্টের নাম বলবো, যেটা কিন্তু অ্যারাউন্ড দ্য জয়েন্ট নেই, কিন্তু পড়তে হবে। জয়েন্টে কিন্তু নেই, এই যে জয়েন্টটা যেখানে আছে তুমি তাদেরকে সেখানে পাবে না। যে লিগামেন্টের নাম বলবো তুমি কিন্তু তাদেরকে সেখানে পাবে না, অন্য জায়গায় পাবে। বাট দিস লিগামেন্টস আর বিং কনসিডার্ড অ্যাজ লিগামেন্টস অফ অ্যাক্রোমিওক্ল্যাভিকুলার জয়েন্ট, providing stability to the joint. Plus,
serves very important function besides providing stability to this joint. কি নাম? একটা লিগামেন্টের নাম বলো, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, যখন টিচাররা পড়িয়েছেন তখন বলেছেন, বোনস যখন পড়িয়েছেন, বলো নেম এ লিগামেন্ট। হ্যাঁ কি বলো? হ্যাঁ, ভেরি গুড, ভেরি গুড, কোরাকোক্ল্যাভিকুলার লিগামেন্ট। এই লিগামেন্টের নাম বলতেই হবে, তার কারণ ইট ইজ দ্য কোরাকোক্ল্যাভিকুলার লিগামেন্ট দ্যাট হেল্পস ইন ট্রান্সফারিং পেন্ডেন্ট ওয়েট অফ দ্য পেন্ডেন্ট আপার লিম্ব, ঝুলে আছে যে আপার লিম্ব, পেন্ডেন্ট আপার লিম্ব, weight of the pendant upper limb is being transferred from the scapula to the clavicle via the coracoclavicular ligament. Why on earth the weight is being transferred to the clavicle? Because scapula doesn't have any joint with the axial skeleton. It is the axial skeleton, vertebral column, which will carry the body weight down. Scapula has got no joints with the vertebral column. Only muscles bind the scapula with the column. কোনো জয়েন্ট কিন্তু নেই, কাজে scapula is not an effective transmitter of the weight of the pendant upper limb. Nature সেটা জানে, কাজে nature has created a ligament in the name of coracoclavicular. এবার তুমি বলবে স্যার ক্ল্যাভিকলের যে অ্যাটাচমেন্ট সে তো জয়েন্ট, সে তো আমরা ম্যানুব্রিয়াম স্টার্নির সঙ্গে দেখছি, আমরা তো ভার্টিব্রাল কলামের সঙ্গে দেখছি না। কোনো দরকার নেই ব্রাদার, তার কারণ স্টার্নামের সঙ্গে 7 pairs of ribs articulate, বুঝেছো? 7 pairs of ribs articulate with the sternum and ribs behind joins with the thoracic vertebrae. কাজেই from the sternum the weight will be transferred to the column via the ribs. রিব কেজটা তো পড়ে আছে, তাহলে কোরাকোক্ল্যাভিকুলার লিগামেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, তাহলে স্টার্নোক্ল্যাভিকুলার জয়েন্ট, স্টার্নোক্ল্যাভিকুলার জয়েন্ট, ও সরি অ্যাক্রোমিওক্ল্যাভিকুলার জয়েন্ট, এখানে কোরাকোক্ল্যাভিকুলার লিগামেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কোরাকোক্ল্যাভিকুলার লিগামেন্ট। আচ্ছা, ক্যান এনিবডি টেল মি দ্য কম্পোনেন্ট পার্টস অফ coracoclavicular? Coracoclavicular may come as a short note, more important than the costoclavicular. Short note MCQ, দুটো পার্ট আছে, নাম বলো। হ্যাঁ বলো, কোনয়েড অ্যান্ড ট্র্যাপিজয়েড, কোনয়েড পার্ট অ্যান্ড ট্র্যাপিজয়েড পার্ট। ঠিক আছে, কোনয়েড পার্ট, why the conoid part is so called, why it is being called as conoid part? সহজ উত্তর, conoid part, the conoid component of the coracoclavicular ligament is conical in shape. কোণের মতো, কোণ, সলিড জিওমেট্রি কোণ পড়েছো, একটা এপেক্স থাকে একটা বেস থাকে, তাহলে it is conical in shape. That is why it is being called as the conoid component or conoid part of the coracoclavicular ligament. The trapezoid part is like a trapezium like, it is plane geometry. তাহলে তুমি যে ম্যাথস পড়েছো ক্লাস 10 পর্যন্ত, তারপরে 11-12তে আমি জানি না সবাই পড়েছে কিনা, বেসিক সায়েন্স বাই সবসময় লাগে, বুঝেছো? এ স্টুডেন্ট অফ মেডিকেল সায়েন্স ডাজন্ট নো হোয়াট এ ট্র্যাপিজিয়াম ইজ, এ তো চলতে পারে না ভাই, আফটার অল ইট ইজ সায়েন্স। আমি অঙ্ককে তো অস্বীকার করতে পারবো না, বেসিক ম্যাথস, বেসিক জিওমেট্রি ওয়ান শুড নো। তাহলে ট্র্যাপিজয়েড পার্ট ইজ ট্র্যাপিজিয়াম লাইক, কোনয়েড পার্ট ইজ লাইক এ কোন। ঠিক আছে, সলিড জিওমেট্রির কোণের মতো। আচ্ছা, এই যে দুটো পার্ট, এই দুটো পার্ট কিন্তু একই প্লেনে নেই, দে মেক অ্যান অ্যাঙ্গুলেশন, সব লেখা আছে বইয়ে, পড়বে। তার কারণ এটা শর্ট নোট আসে 3 নম্বরে, তখন তোমাকে ছবি আঁকতে হবে। এই পুরো ছবি আঁকতে হয় না, ল্যাটারাল থার্ড অফ দ্য ক্ল্যাভিকল আঁকবে, ঠিক আছে, আর কোরাকয়েডটা আঁকবে, কোরাকয়েড প্রেসিস অফ দ্য স্ক্যাপুলা, একে কোরাকোক্ল্যাভিকুলার লিগামেন্টটা দেখবে। এগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে ওই 3 নম্বরের জন্য বা 5 নম্বরের জন্য। এখন তো 5 নম্বরের শর্ট নোট আসে, 5 নম্বরের শর্ট নোটে কিন্তু তোমাকে ছবি আঁকতেই হবে, এখন আর 3 নম্বর আসে না, 5 নম্বর। ছবি না আঁকলে প্রথমেই আমি 2 নম্বর ডিডাক্ট করে দেবো, বুঝেছো? যে ছবি সহজ
এই ছবিগুলো এমন কিছু ডিফিকাল্ট নয়, এই ছবি তোমাকে আঁকতে হবে, নইলে 2 মার্কস উইল বি ডিডাক্টেড। অ্যানাটমি তো এটা, দিস ইজ নট ফিজিওলজি, দিস ইজ অ্যানাটমি, তোমাকে ছবি আঁকতে হবে। তাহলে কোরাকো-ক্ল্যাভিকুলার লিগামেন্ট। আর একটা লিগামেন্টের নামও এখানে মনে রাখতে হবে, অ্যাক্রোমিও-ক্ল্যাভিকুলার জয়েন্টে। হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্যাট লিগামেন্ট? দ্যাট ইজ বিং কল্ড অ্যাজ দ্য কোরাকো-অ্যাক্রোমিয়াল লিগামেন্ট। কোরাকো-অ্যাক্রোমিয়াল লিগামেন্ট, দ্যাট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। কোরাকো-অ্যাক্রোমিয়াল লিগামেন্ট। আচ্ছা, তাহলে কোরাকো-ক্ল্যাভিকুলার প্লাস কোরাকো-অ্যাক্রোমিয়াল। কোরাকো-অ্যাক্রোমিয়াল, কোরাকো-অ্যাক্রোমিয়াল লিগামেন্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ডায়াগ্রাম, ডায়াগ্রাম সবসময় আঁকা ভালো হচ্ছে আইদার, এখন তো সুন্দর সুন্দর পেন বেরিয়েছে কালার, ঠিক আছে, সেই পেনে ফেল্ট পেনে আঁকতে পারো, আইদার বাই ফেল্ট পেন অর বাই পেন্সিল, ঠিক আছে। এমনি ওই তোমার এমনি পেনে আঁকলে হবে না, বুঝেছো, এমনি যে পেনে তুমি লিখছো সেই পেনে আঁকলে হয় না, তোমাকে আইদার ফেল্ট পেন, এখন তো অনেক ভালো ভালো পেন আছে, কালার্ড পেন, ঠিক আছে, কালার্ড পেন ইউজ করে আঁকবে। লিগামেন্ট শুড বি ড্রন ইন গ্রিন, লিগামেন্টস গুলোকে ইউজুয়ালি আমরা গ্রিন কালারে এঁকে থাকি, ঠিক আছে। বোনস গুলোকে তুমি বোনসের যে কম্পোনেন্ট তাকে ব্ল্যাক কালারে দেখাবে, বাস তাহলেই হবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে কোরাকো-ক্ল্যাভিকুলার, কোরাকো-অ্যাক্রোমিয়াল লিগামেন্ট হলো। আচ্ছা, কোরাকো-অ্যাক্রোমিয়াল লিগামেন্ট তোমাদের স্যারেরা পড়িয়েছেন ক্ল্যাভিকল, স্ক্যাপুলা, কোন কোন বোন তো আবার 2 দিন করেও হয়েছে আমি জানি, স্ক্যাপুলা 2 জন পড়িয়েছেন 2 দিন, হিউমেরাস 2 দিন, এরকম অনেক বোন 2 দিন 3 দিন ধরেও হয়েছে। আই নো, তো আমাকে তাহলে বলো যে কোরাকো-অ্যাক্রোমিয়াল লিগামেন্টটার ফাংশন কি? কোরাকো-অ্যাক্রোমিয়াল লিগামেন্ট, এই দেখো, এই হচ্ছে কোরাকয়েড, এই কোরাকয়েড আছে, এই অ্যাক্রোমিয়ান আছে, ঠিক আছে, এই কোরাকয়েড আছে, এই অ্যাক্রোমিয়ান আছে। কোরাকো-অ্যাক্রোমিয়াল লিগামেন্ট কিরকম ভাবে আছে? কোরাকয়েডটা তো অনেক বড়, তাই না, এর একটা ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট আছে, একটা হরাইজন্টাল কম্পোনেন্ট আছে, তাহলে এই কোরাকয়েড আর অ্যাক্রোমিয়ান কোথায় আছে? কোরাকো-অ্যাক্রোমিয়াল লিগামেন্টটা, হ্যাঁ হ্যাঁ, দুটোর মধ্যে তো সবাই জানে, ওটা কোনো উত্তর হলো না। কোরাকো-অ্যাক্রোমিয়াল মানে বিটুইন কোরাকয়েড এন্ড অ্যাক্রোমিয়ান হবে। কিভাবে আছে আমি সেটা জিজ্ঞেস করছি। ক্যান এনিবডি শো মি? জাস্ট তুমি দেখিয়ে দিতে হবে, পারবে? তাহলে তোমরা কি হলো, তোমাদের কি বলে প্রভাস ব্যানার্জি স্যার সব বন্টন নিয়ে গিয়ে বললো আমি স্ক্যাপুলা হিউমেরাস একসঙ্গে পড়াচ্ছি, অমুক তমুক, স্লাইড শো করলো, এত কিছু করলো, তাহলে তুমি শিখলেটা কি আলটিমেটলি? মানে টিচারের যে এফার্ট, সেটা তো এভরিথিং ইজ ইন ভেন, তুমি তো শিখলেই না কিছু। বলো কোরাকো-অ্যাক্রোমিয়াল লিগামেন্ট কিরকম থাকে? কোরাকো-অ্যাক্রোমিয়াল লিগামেন্ট থাকবে, এই যে তুমি কোরাকয়েড দেখছো, এই তো কোরাকয়েড আছে। আচ্ছা, আমি এই যে স্ক্যাপুলাটা ধরেছি, আমার ধরাটা ঠিক আছে? বলো, এখানে এটা ভালো করে আটকানো নেই, মানে আর্টিকুলেশনটা ঠিক খুব একটা সুবিধের নয়, তো মোরাললেস ঠিক আছে, মোরাললেস ঠিকই আছে। স্ক্যাপুলাটা আমি ঠিক ধরেছি না ধরিনি বলো? অবশ্যই ঠিক ধরেছি, তার কারণ আমি স্ক্যাপুলাটাকে এরকম ধরবো না, আমি স্ক্যাপুলাটাকে এরকম ধরবো না, মিডওয়ে বিটুইন দ্য টু আমি এরকমই ধরবো, তাহলে ধরা ঠিকই আছে। এবার কোরাকো-অ্যাক্রোমিয়াল লিগামেন্টটা কিরকম ভাবে আছে, আমার প্রশ্নটা সেইটা। কোরাকো-অ্যাক্রোমিয়াল লিগামেন্টটা এইভাবে আছে, বুঝেছো, কোরাকয়েড আর অ্যাক্রোমিয়ানের মাঝখানে এইরকম, এইরকম ভাবে আছে। বইয়ে গিয়ে ছবি দেখবে, খুব সুন্দর ছবি আছে, বুঝেছো। একটা এন্ড ন্যারো, অ্যাক্রোমিয়াল এন্ড ইজ ন্যারো, অ্যাক্রোমিয়াল এন্ড ইজ ন্যারো, the end which is attached to the coracoid is broad, ঠিক আছে। ফ্ল্যাট, একটা ফ্ল্যাট একই রকম ব্যান্ড কিন্তু নয়, তাহলে এই ব্যান্ডটা আছে এই রকম। তাহলে কোরাকো-অ্যাক্রোমিয়াল লিগামেন্টটা কি তৈরি করলে এবার বলো, তোমার কমন সেন্স থেকে বলো। সবকিছু কিন্তু মুখস্থ করে হয় না, কমন সেন্স যদি তোমার থাকে, তুমি যখন বইয়ের লাইনটা পড়ছো, কমন সেন্স থাকলে কিন্তু তোমাকে আর ওইটা বারবার মুখস্থ করতে হবে না। এই যে আমি দাঁড় করাচ্ছি এটাকে,
তাহলে কি তৈরি হলো? কি তৈরি হলো? কি তৈরি হলো? এই এই তোমরা তোমাদের যে মাথাটাকে কোনো সময় কাজে লাগাও না, মাথাটা বাজে কাজে লাগাও। আমি বলবো আরে বাবা এই জায়গাটা তো ওপেন, তাহলে এটা তো একটা ব্রিজের মতো কাজ করছে, ব্রিজ হয়ে গেল তো। তাহলে দুটো যে বনি এলিমেন্টস আছে স্ক্যাপুলার, সেই দুটোকে ইউনাইট করছে একটা ফাইব্রাস এলিমেন্ট, কোরাকো অ্যাক্রোমিয়াল লিগামেন্ট, করে একটা ব্রিজ তৈরি করলো। কেন এই ব্রিজটা তৈরি করলো বলো? স্যারেরা তো ক্লাস নিয়েছেন, আমি কি সব পড়াবো নাকি? কি ব্যাপারটা কি বলো? কি তৈরি হলো? এই ব্রিজটা কেন করলো নেচার? সবকিছুর কারণ আছে। এই ব্রিজটা কেন তৈরি হলো? তার কারণ এখানে হিউমেরাল হেডটা শোল্ডার জয়েন্টে আসবে, গ্লেনো হিউমেরাল জয়েন্ট, ভেরি মোবাইল, ভীষণ মোবাইল, তাই তো? তাহলে ওটাকে প্রোটেক্ট করবার জন্য ওর আপওয়ার্ড শুটিং, তুমি ধরো হাতটা যখন এরকম তুলছো, হেডটা উপরের দিকে উঠে যাবে তো, তাহলে সেটাকে তো আটকাতে হবে। আটকানোর জন্য অনেক মেকানিজম আছে, সেটা যখন আমরা অ্যাকশন বলবো তখন বলবো। কিন্তু ওয়ান সাচ ইজ কি, ওয়ান সাচ ইজ কি না, শুধু লিগামেন্ট বললে হবে না, অন্য একটা নাম বলতে হবে। তাহলে স্যারেরা যে ক্লাস নিচ্ছেন, স্যারেরা বলছেন, কিন্তু তোমরা শুনছো না বা তোমরা ধরতে পারছো না, তোমরা আসল কথা ইন্টারাক্টই করছো না স্যারেদের সঙ্গে। স্যার দেখাচ্ছেন ছবি, তুমি মিউট স্পেকটেটর। ঘরে তো ভাই আলো থাকে, সিনেমা হলের মতো তো অন্ধকার থাকে না, তাহলে জিজ্ঞেস করতে কি আছে? মিউট স্পেকটেটর হওয়ার কি দরকার? কোরাকো অ্যাক্রোমিয়াল আর্চ, এই যে কোরাকয়েড অ্যাক্রোমিয়াল এই ব্রিজ, তাহলে কি তৈরি হলো? কোরাকো অ্যাক্রোমিয়াল আর্চ, একটা আর্চ এলিমেন্ট এইভাবে তৈরি হলো, একটা আর্চ, এইরকম ভাবে একটা আর্চ তৈরি হচ্ছে, এইরকম ভাবে একটা আর্চ তৈরি হয়, এই হচ্ছে আর্চটা, দিস ইজ দ্য আর্চ। এটা হচ্ছে অ্যাক্রোমিয়ান, এটা হচ্ছে কোরাকয়েড, আর এইটা হচ্ছে কোরাকো অ্যাক্রোমিয়াল লিগামেন্ট। ওসিও ফাইব্রাস একটা আর্চ টু প্রোটেক্ট দ্য হিউমেরাল হেড from overshooting the glenoid fossa during raising the arm above the head. এই যখন আমি করছি তখন ওভারশুটিং যাতে না হয়, হিউমেরাল হেডের উপরে যাতে না ডিসলোকেট করে যায়, কারণ ফসাটা তো শ্যালো ফসা, এটা তো অ্যাসিডাবুলার ফসার মতো ডিপ নয়, বুঝেছো? সেই জন্যই কোরাকো অ্যাক্রোমিয়াল আর্চটা দেওয়া হয়েছে। তাহলে কিরকম আর্চটা হলো? ওসিও ফাইব্রাস আর্চ, ওসিও ফাইব্রাস আর্চ, কারণ বনি কম্পোনেন্টস আছে আর তার সঙ্গে ফাইব্রাস কম্পোনেন্ট আছে। তাহলে কোরাকো অ্যাক্রোমিয়াল লিগামেন্ট হেল্পস ইন বিল্ডিং দ্য কমপ্লিট কোরাকো অ্যাক্রোমিয়াল আর্চ, বুঝেছো? তাহলে এই লিগামেন্টটাও পড়তে হবে। তুমি যেখানে লিগামেন্টটা পড়বে দেখবে সব কথা লেখা আছে, হোয়াট আই এম টেলিং। আমি তো শূন্য থেকে বলছি না, বইয়ে সবই আছে। আচ্ছা, তাহলে এই দুটো জয়েন্ট হলো। আমি একটু জল খেয়ে আসি, হ্যাঁ। তাহলে দুটো জয়েন্ট সহজ, আমি যার জন্য বোর্ডে লিখছি না, পরে লিখে দেবো। দ্য মুভমেন্টস আর ভেরি সিম্পল। দ্য মুভমেন্টস পারমিটেড ইন দ্য স্টার্নোক্ল্যাভিকুলার অ্যান্ড অ্যাক্রোমিওক্ল্যাভিকুলার। দেখো আমি কিন্তু একটা জয়েন্ট বললাম না, কেন বললাম না? উত্তর দাও। Both the joints move together because clavicle is like a seesaw. Seesaw জানো তো? জানো পার্কে থাকে, হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা দিক মুভ করলে আর একটা দিক মুভ করবে, তাহলে clavicle is like that. Clavicle এইভাবে আছে হরাইজন্টাল, বুঝেছো? তাহলে একটা এন্ড মুভ করলে আর একটা এন্ড মুভ করবে ইন রিভার্স ডাইরেকশন, ইন রিভার্স, ঠিক আছে? হলো। এবার আমরা ইউজুয়ালি
when we say the movements of the girdle, আমরা অ্যাক্রোমিওক্ল্যাভিকুলার জয়েন্টটাকে রেফারেন্স ধরে নিয়ে আমরা বলি, ঠিক আছে? রেফারেন্স উইল বি দিস, দ্যাট ডাজন্ট মিন that the other joint is not moving, it is also moving but in reverse direction, ঠিক আছে? Now the first movement is either elevation or depression, elevation or depression. দেখো, I am not moving my shoulder, I am not moving my shoulder, ঠিক আছে? আমি এই হাত দুটোকে ফোল্ড করে এখানে রেখেছি, I am not moving my shoulder. What I am doing, I am simply lifting my shoulder, hey, lifting my shoulder, point of the shoulder উপরে উঠছে, point of the shoulder, POINT, point of the shoulder বলতে কি বোঝায় পড়বে, আমি বলবো না, তার কারণ বোন স্যারেরা সব বলেছেন পয়েন্ট অফ দ্য শোল্ডার নিজের শরীরে কোনটাকে বলে তোমাকে দেখতে হবে, পয়েন্ট অফ দ্য শোল্ডার, ঠিক আছে? পয়েন্ট অফ দ্য শোল্ডার। তাহলে আমি এরকম আছি, আমি এই তুললাম, এটাকে ইংরেজিতে কি বলে? শ্রাগিং দ্য শোল্ডার, শ্রাগিং, SHRUGGING, শ্রাগিং দ্য শোল্ডার, এই এলিভেশন। তাহলে এলিভেশনটা কোথায় হচ্ছে? অ্যাক্রোমিওক্ল্যাভিকুলার জয়েন্টে। রিভার্স ডিপ্রেশন উইল বি অ্যাট দ্য স্টার্নোক্ল্যাভিকুলার জয়েন্ট। স্টার্নোক্ল্যাভিকুলার জয়েন্টটাকে যদি আমি আটকে রাখি, ফিক্স করে দিই, অ্যাক্রোমিওক্ল্যাভিকুলার জয়েন্ট উইল ফেল টু মুভ। বুঝেছো? কাজেই এলিভেশন একটা হলো, শ্রাগিং, এই তুললাম। নেক্সট ইজ ডিপ্রেশন, ঠিক আছে? ডিপ্রেশনটা কি? ডিপ্রেশন রিটার্নিং টু দ্য নর্মাল পজিশন, ফ্রম এলিভেশন শ্রাগিং রিটার্নিং টু দ্য নর্মাল ইজ ডিপ্রেশন, কোনো অসুবিধে নেই। নেক্সট প্রোট্রাকশন, 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 এই যে পয়েন্ট অফ দ্য শোল্ডার ইজ অ্যাডভান্সিং, তাহলে অ্যাক্রোমিওক্ল্যাভিকুলার জয়েন্টে মুভমেন্টটা সামনের দিকে হচ্ছে, স্টার্নোক্ল্যাভিকুলার জয়েন্টে ইট উইল মুভ ব্যাক। অপোজিট অফ প্রোট্রাকশন ইজ রিট্রাকশন, রিট্রাকশন, ঠিক আছে? এবার এই যে মুভমেন্ট আমি করলাম, এই মুভমেন্টগুলোকে আমরা টু অফটেন করি? মোটেই না। খেয়ে দিয়ে কাজ নেই, আমি এই এই করবো, এই এই করবো, করবো না তো। তাহলে ইউজুয়ালি মাঝে মধ্যে আমরা শ্রাগিংটা করে থাকি, কিন্তু টু অফটেন তো করি না। কিন্তু আমরা এই মুভমেন্টগুলো পাবো অ্যালং উইথ শোল্ডার। কখন পাবো? আমি একজনকে, আই ওয়ান্ট টু এমব্রেস সামবডি, I want to embrace somebody like this, my lover, আমার কেউ লাভার নেই, দুঃখের বিষয়, পার্মানেন্ট লাভার আছে, ঠিক আছে? নিত্য নতুন লাভার নেই। তো এটা হচ্ছে এমব্রেস, হ্যাঁ? when we want to show our love to somebody we embrace। তো যখনই তুমি এমব্রেস করছো there will be protraction, ঠিক আছে? রিট্রাকশন কখন হবে? when we want to brace back like this, bracing back, bracing back the shoulder, এবার শোল্ডারে মুভমেন্ট হচ্ছে, কিন্তু there will be retraction at the girdle, ঠিক আছে? হলো? সেইভাবে এলিভেশন ডিপ্রেশন will accompany movements in the shoulder, ঠিক আছে? তাহলে মুভমেন্টস কি হলো? এলিভেশন ডিপ্রেশন, প্রোট্রাকশন, রিট্রাকশন। এছাড়া আর কি মুভমেন্ট আছে? আর একটাও মুভমেন্ট আছে, সেটা কি মুভমেন্ট? রোটেশনাল মুভমেন্ট অফ দ্য স্ক্যাপুলা অ্যাক্রস দ্য চেস্ট ওয়াল, আউটওয়ার্ড রোটেশন, ইনওয়ার্ড রোটেশন। মানে স্ক্যাপুলাটা এইভাবে আছে, তো এই যে স্ক্যাপুলাটা আছে ধরো এইরকম সুন্দর একটা পেন্ডুলামের মতো, এই স্ক্যাপুলাটা থোরাসিক ওয়ালের ওপর পড়ে আছে, এর ইনফিরিয়ার অ্যাঙ্গেলটা পেন্ডুলামের মতো আউটওয়ার্ড রোটেশনে, এই, ঠিক আছে? এবার রিট্রাকশন, আউটওয়ার্ড রোটেশন, এবার স্ক্যাপুলাটাকে আমি ইনওয়ার্ড রোটেশন যখন করব, এ নর্মাল পজিশনে চলে আসবে, বুঝেছো? তাহলে আউটওয়ার্ড রোটেশন, ইনওয়ার্ড রোটেশন, অপোজিট। তাহলে রোটেশন অফ দ্য স্ক্যাপুলা অ্যাক্রস দ্য চেস্ট ওয়াল, that also involves the joints of the pectoral girdle, and this movement is a much needed movement, outward rotation, outward excursion of the scapula across the chest wall। এই করতে হবে। এই যে গ্লেনয়েড ফসা, এটা একেবারে
ফেসিং আপ হতে হবে ইন রেজিং দ্য আর্ম অ্যাবভ দ্য শোল্ডার। বুঝেছো? এটা একেবারে আপওয়ার্ড লুকিং, দাঁড়িয়ে আছে, কারো বাবার ক্ষমতা নেই যে এইটাকে তুলবে ওপরে। এটা যদি দাঁড়িয়ে থাকে না, তুমি যদি ফিক্স করে দাও, কারো বাবার ক্ষমতা নেই হাত না ভেঙে হাতকে ওপরে তোলা। বুঝেছো? তাহলে এটাকে মুভ করতে হয়, আউটওয়ার্ড রোটেশন অ্যাক্রস দ্য চেস্ট ওয়াল, এবং সেই মুভমেন্টটা একটা অসাধারণ ভাবে হয়, ওয়ান্ডারফুল একটা ভাবে হবে। আমরা আগামীকাল পড়াবো। স্ক্যাপুলো হিউমেরাল রিদম বলে, স্ক্যাপুলো হিউমেরাল রিদম। বুঝেছো? হিউমেরাস মুভ করবে, একটা ডিগ্রি অফ মুভমেন্ট আমি হিউমেরাসে পাবো অ্যাট দ্য গ্লেনো হিউমেরাল জয়েন্ট, তার সঙ্গে অ্যাকম্প্যানিং একটা সাম ডিগ্রি অফ মুভমেন্ট অফ দ্য স্ক্যাপুলা ইন দ্য চেস্ট ওয়াল আমি পাবো, রোটেশন। কাউকে বলবো গ্লেনো হিউমেরাল জয়েন্টের মুভমেন্ট বলতে হবে। তাহলে দিস আর দ্য মুভমেন্টস দ্যাট আর বিং পারমিটেড অ্যাট দ্য শোল্ডার গার্ডেল। ঠিক আছে? তাহলে তুমি, আমি আজকে যেটা পড়ালাম তুমি ইজিলি পড়তে পারো, গার্ডেল জয়েন্টস পড়ে নেবে বইয়ে গিয়ে। Radius. So go by the shaft of radius. Here I have the three surfaces and three borders. So if you figure out the three borders, then we can move to the three surfaces. We call them as anterior border. Then we have the posterior border, and we have the interosseous border. Now this interosseous border is easy to find. It is a sharp one. So amongst all the borders which is present, this interosseous border is sharper amongst the rest of this. So this anterior border starts with this particular tuberosity, which is lying on the medial side. So radial tuberosity moves to this particular like anterior surface, goes down to the medial side. Posterior border starts with the dorsal tubercle, moves up, and the interosseous border, which is a sharper border related to this particular medial side of this bone, which is known as the radial tuberosity. This interosseous border also known as the medial border, because it's placed on this particular lateral bone. It's placed on the medial side of the bone, facing that particular bone which is on the medial side, which is the outline. So between these borders we can find these surfaces. Say for example, interosseous border and interosseous anterior border, we find a surface, we call them as anterior surface. Between the interosseous border and the posterior border, we find the surface which is known as the posterior surface. So the yellow line is denoting this interosseous border. So whenever you are addressing any border on these particular forearm bones, you identify this particular interosseous border, which is easy to find, sharper one. Now if you find this interosseous border, which is the yellow one which you see here, the anterior border should be present on the anterior side of the bone, which will be roughly like going down from this side. So from this area to this particular styloid process. So between anterior border and this interosseous border, this surfaces which is present, which is going to be the anterior surface. Then we are left with this particular posterior border. The posterior border is lying on the back side. You find the tubercle, which is the prominent one. We call them a dorsal tubercle. From the dorsal tubercle it moves up and ends into the same radial tuberosity. So that's the posterior border which is present on the back side. So three borders you have to identify: the interosseous border, the anterior border, and the posterior border. Between these particular borders, which is lying between this interosseous border and the anterior border, this surface is the anterior surface. Between this particular interosseous border and the posterior border, which is on the back side, is the posterior surface. So it is lying opposite to this particular anterior surface. Anterior border, interosseous border, posterior border. Interosseous border and the anterior border, in between them we have the anterior surface. The interosseous border and the posterior border, we have the surface which is known as posterior surface.
So this is how we are just like identifying this particular border, and then we are left with this particular border, which is lying on the opposite side, which is on the lateral side. This will be the lateral surface. Between this anterior border and the posterior border, we have the lateral surface. So between the anterior border and the posterior border, we have the lateral surface. So these are the three surfaces which are present between the borders. Between this anterior border and interosseous border, we have this particular anterior surface. Between this posterior border and this interosseous border, we have this posterior surface. Between this posterior border and anterior border, which is lying in between their lateral surface. These are the three basic surfaces present along these particular borders. Alright. Now, if you have figured out this particular surfaces which is present in here, important attachments which is present in this particular bone, which is rather easy. So three muscles are present on each surface. Anterior surface and the posterior surface, it has got three basically muscles which are present on it. So this anterior surface and the posterior surface are fitted with the three muscles, 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. So if you are going to make this simple, so anterior border and interosseous border, in between them the anterior surface is there. We have three muscles, above, down. So we have the muscle which is present on here. We call them flexure digitorum superficialis, which is at the top level, which you have present. Then we have this particular muscle which is going to be on the lateral side, which will be going to the pollex or the thumb. These are the anterior surface will be the flexure muscle. So we call them as flexure pollicis longus. And below, bottom side, we have this particular square muscle running across the bone. We call them as pronator, which is quadrangular in shape. We call them as pronator quadratus. So anterior surface, above, below, we have three muscles. Now how to identify these particular regions on these particular bones? So the anterior surface, the top side, we have this particular, for example, upper side, we have this particular flexure digitorum superficialis. Then we will have a muscle which will be like placed in the medial side, middle part of this particular shaft. Then we call this particular pollex, that will be going on the flexure side of the pollex. So flexure pollicis longus. And on the bottom side, there will be square muscle, which will be going to be called as pronator quadratus. So these three muscles are present in it. So far I remember. So three muscles will be on the anterior surface, likewise above, below. MBBS superficialis, then we have this pollex, it will be on the lateral bone, everything will be going to the thumb. So it will be flexure muscles, so flexure pollicis longus, then pronator quadratus will be the third muscle which will be placed in. So these are the three muscles. Similar to that, lateral surface and as well as on the posterior surface. On the upper part to lower part, we have three muscles again. So we will be having the supinator on the top. Then the muscles will be the thumb muscles. Again, it will be the lateral side, thumb muscles. And the thumb muscle, we call them as like a two of the thumb muscle we see there. Like abductor, then we have the flexure, right? There's two small muscles we've seen that on the extensor aspect. So on the top it will be like the first one, that will be the abductor. So the abductor pollicis longus, then we have the flexure. So flexure pollicis brevis. So posterior surface extension. The back side, the extensor side, posterior surface. Flexor. Extensor pollicis brevis. The two outcropping muscles, abductor and extensor pollicis brevis. These are the three muscles which will be present on the back side. So supinator will be on the top. Likewise, we have seen that supinator will be on the top side, the back side, like lateral surface and the posterior surface. It will be present.
It will be present on these regions. Then we'll be having this particular muscle, which is this side. Then it will be going to the pollex, then the abductor pollicis. Then we'll have this particular extensor pollicis brevis. These are the three muscles on the back side. So three muscles on the front side, three muscles on the back side, encroaching on this lateral surface, it will be there. Supinator, abductor, and extensor pollicis. These are the three muscles above, below will be there. Apart from that, we have this particular radial tuberosity. The radial tuberosity is a point of concern. So radial tuberosity, that particular bony part which is present on the medial side, it can be divided into two parts. The radial tuberosity has an anterior part, has a posterior part. The posterior part gives attachment to the one important muscle which is known as biceps brachii. So this BB, biceps brachii, is extending to this particular arm and entering to this forearm and attaching to this particular radial tuberosity on the posterior part of the radial tuberosity. Anterior part of the radial tuberosity is occupied by a cushion we call them as bursa. We call them as a radial bursa, which is present in slice. So these muscles which are present in this region is basically 3, 3 and 1, which is 7 of concern to us. So anterior surface, 3 of them, posterior surface, 3 of them, and radial tuberosity, which we are focusing on the biceps brachii, which is attaching on it. So these are the things related to the muscle attachments, the surface and the borders which each particular bone has. So on the posterior surface there will be extensor indices. Extensor indices will be on the index side. It will be moving to this particular ulnar bone. Ulnar side e beshi thakbe, edike beshi thake na. Ulnar side e beshi thakbe. These are the prime things. So we are not focusing on the minor attachments. It could be because it is attaching on the interosseous membrane and going on the back side of this particular ulnar bone. Ulnar bone যখন পড়বো আমরা, we will talk about the attachments of the extensor attachment, extensor digitorum, extensor indicis will be coming on this. So, alright, and that will be encroaching from the ulnar side and encroaching from the intermuscular septum. ওই দুটোর মাঝখান ওইখান থেকে চলে আসে বেশি। এইখানে অতটা এনক্রোচ করে না, কারণ এখানে most of the fibers are coming from these are the lateral bone, and this is principally attaching to this keys. All the muscles here which are related to it, the radius is going on the pollex. So it's an easy way I remember, so that I do not forget about the major things. So the major attachments on this particular thumb, which is coming from the pollex, which is coming from the radial bone. And on the back side, one muscle is attached, which is supinator, coming from the back side. So which is kind of like easy for me to remember all these muscles. I do not miss anything. So whatever the front side, whatever the back side, you will see basically they are coming and ending on the pollex. So this side, flexor side, or being extensor side, they are ending on the pollex. So that's why I remember 3 and 3 and 1, which is present to it, which are the major attachments. Minor attachments I let go, because I cannot remember each and everything, because whenever you are coming to study everything around, you cannot remember each and every muscle attachments which is related to it. Rather than the highlighting bones, we will be focusing on. Alright? So 3, 3 and 1, 7, we cover this. We covered 95% of the muscles attachments. So this is about this muscle attachments. Now coming to the joint formations into this particular bone. So this particular bone have several joints which is coming into it. We call them as radioulnar joints. 3 radioulnar joints: superior, middle, and the lower radioulnar joints or inferior radioulnar joints. These are the 3 things. Apart from that, in the upper part, it's making this particular joints. We call them as with the humerus. So humeroradial joint of this elbow joint. So humeroradial joint which is taking part. Bottom side, which is joining with this particular wrist joint, right? So we call them as carpal joints or wrist joint, part of that which is joining with this particular carpal bones. We talked about lunate and scaphoid. Scaphoid and lunate, they are taking part. So these are the like 1, 2, 3, 4 and 5, which are the joints taking place over here. One on top,
then again superior radial joint, middle radial joint, inferior radial joint, and carpal joints. 5 of the joints which are taking place over here, which is related to it. So talking about the joints over here, these are important about it. We forget about this particular joint which are present in the bottom side. So one joint is the elbow joint, second joint we call them as wrist joint, and third joint is a radio-ulnar joint. Alright? So these are the things that you keep in mind whenever you are addressing. So elbow joint, which part you mentioned that radio-ulnar joint, which is making over here, which is the lateral part. This particular wrist joint with the carpal bones, lunate and the scaphoid, they are making this particular joint under to it. This one we forget about. Radial joint, these are the 3 varieties, superior, medial and the inferior radial joints. They are basically making this particular joints, which is related. Now, these are the 3 joints, and the 2 ligaments out here are important. Whenever you are mentioning over here, this particular joint, this particular bone have got 2 ligaments attached to it. So one ligament which is related to the head of the radius. So the circumference ligament which is present around the head of this radius, we call them as annular ligament. So this particular ligament which is present binding this particular superior radio-ulnar joint. So that particular ligament which is present around the head. So that ligament matters to us or important to us. We call them as annular ligament or superior radio-ulnar joint ligament, which is related to the head of the radius, which is binding between the ulna plus radius. Superior radial joint they are making. This particular ligament which is kind of important to us, rather we must remember annular ligament which is present on the superior part, and other ligament which is related to the styloid process or styloid process of this region, we call them as radial collateral ligament. We call them as radial collateral ligament, which is related to the styloid process of this particular bone. So one is related to the head of the radius, which you must remember, and other is related to the styloid process, which is known as this radial collateral ligament, which is a part of the wrist joint ligament. These are the 2 ligaments that we must understand, that we must remember. These 2 ligaments along with the joints, these 2 ligaments are there. There are other ligaments are there, oblique cords ligaments are there, other ligaments are there. Interosseous membrane are there, which is also important to us. But as far as this ligament concerned, which is having a binding capacity, this radial collateral ligament and this head of the radius, which is kind of important to us to remember and memorize. So this is about the radius. 3 borders, 3 surfaces. Anterior and posterior surface have got 3 muscles, anteriorly and posteriorly, depending on along with this tuberosity, which is the anterior part and the posterior part. Anterior part smooth, posterior part rough. The rough posterior part gives attachment to the biceps brachii, which is like one of the prime forearm muscles of concern to us. And that particular muscles we must understand which are attaching 4 and 4, 3 and 3 and 1 attachment over here, which is important to us, 7 of them. Along with that, the joints which are found here, we have to memorize and remember elbow joint, wrist joint and the radial joints, and 3 varieties. The middle part of this radial joint, we call them as interosseous joints. We'll talk about that. We'll have a lecture class on these radial joints. We'll mention about it. And other than this, 2 ligaments which are kind of concerned. Styloid process having a ligament, we call them radial collateral ligament by the radius bone, and the annular ligament which is present around the head of this bone, which is important, or rather we'll have to understand. Rest of the thing, the clinical importance, other things we'll talk about in the lecture class about these particular ligaments and the formations, etc. Easy bone to identify. It's a long bone, right? So what are the parts of long bone? It has the upper edge, has the lower edge, and it has a strap.
So lower end of this particular bone is easy to identify. The lower end is circular and has a process or projections. So the lower end of this particular bone is a different than the rest of this and easy to identify. That's why we are starting with the lower end. It has a head which is circular and a process which we call them a styloid process. So styloid process is a SP and a circular head. So compared to the other parts of the bone so far we have learned, we have seen so far, the head is present in the upper part of the bone. Contrary to this, which is the reverse in case, the lower end have got circular head and the projections down, we call them a styloid process, and this particular head which is hanging down. So this particular bone, if you look at it, this is the circular lower end, we call them as the head, and this particular projections, we call them a styloid process. So this is an easy part to identify amongst this particular bone. Now, from this part, lower end, we move to the upper end, which is a little bit complex. So upper end has got process and have got notches. So we have the process, we call them as olecranon process. And also has another process, we call them as coronoid process. So it has two processes, and in between these two processes, we have a part of bone, we call them as trochlea. Or trochlea, we call them as trochlear notch. So let's make this particular thing beginning with this part. Which part is which one? We identify first. Olecranon process have got superior surface moving backwards, posterior surface, and from the superior surface going further side, anterior surface. At the junction of this anterior and the superior surface, the most project. So this side which is having a notch, this surface, we call them as the lateral surface. Right? So, how to identify this? We're going to talk about. So we have identified this particular coronoid process, which is a lower projection, and it has an anterior surface. It has a superior surface, and it has a lateral surface. So anterior surface, this one anteriorly facing, superior one which is facing this particular part which is forming the trochlear notch or trochlea, and this one on the opposite side we see this particular surface which has a notch present to it, we call them as lateral surface. Now this lateral surface, which bone lies lateral to it? So the lateral surface has a notch, and which is holding the bone, which is radius. So we call this notch as radial notch. So the radial notch present on the lateral surface of the bone. So this is the lateral surface. Medial surface is we do not have any notch inside. So medial surface which is continuous, which is opposite side. So the medial surface or medial side doesn't have any feature. So coming back once again, this process we call them as coronoid process. Coronoid process have got anteriorly placed surface, anterior surface. It has superior surface which is facing this particular trochlear notch or trochlea, and it has a notch to that side. We call them as radial side, which is the lateral side. It is present. We call them as radial notch. All right. Now talking about the features. Now this particular coronoid process have got features. Now to this particular anterior surface. Now into the anterior surface it has a bony rough area.
So that bony rough area which is present on the anterior surface, we call them as ulnar tuberosity compared to the radial tuberosity যেটা আমরা দেখেছি. So this surface anteriorly we have the tuberosity bony rough part, we call them as ulnar tuberosity. Compared to the lateral side, we have a notch to hold this head of this radius. We call them as radial notch. Under to this radial notch, we also have a rough area. We call them as supinator crest. So these are the two things that you have to understand about this particular. You have to understand regard to this particular olecranon process and the coronoid process. This is the coronoid process. This is the anterior surface. This anterior surface in the front side has a roughness. এটা yellow দিয়ে মার্ক করছি এই জায়গায়। এটাকে বলছি tuberosity, ulnar tuberosity. Compared to that, same tuberosity we have on the radial bone, radial tuberosity. Radial tuberosity is more pronounced or more visible. Now coming to the lateral surface is laterally bone থাকে. So identify the bone, which is the head of the radius accommodated. So it is accommodating the head of the radius like this. So this particular head of the radius, which is accommodating with the bone, which is forming the superior radial ulnar joint. Yes. So that particular superior radial ulnar joint is holding this particular region on here. So this notch we call them as radial notch. So this under to the radial notch we have this particular green area, which is also have a bony part which is present in here. So this particular bony region under this radial notch we call them as supinator crest. Now this supinator crest is not for a muscle attachments only for the supinator. It also gives some leverage for this particular movement of the radius. So radius when the radius is making a movement, so this particular radial notch getting a friction to it. So to accommodate that, we have this particular notch existing on this side. We call them a supinator crest. Okay? So radial notch, under the radial notch we have this crest, we call them a supinator crest. So these are the things that you have to keep in mind regard to this particular bone, upper end, which is most common and most popular. Coming back once again, olecranon process. We understand the olecranon, upper part which is projected. Superior surface, posterior surface, anterior surface, medial and lateral margins it also have, which is making on this particular, and also have the apex and the base accordingly. Lower projections, coronoid process. Coronoid process, anterior surface, superior surface, and lateral surface, which is more common or more kind of pronounced. Anterior surface, which having a tuberosity, ulnar tuberosity. Radial side, we have a notch, which is present on the lateral side, holding this particular superior radial notch joint. We call them as a radial notch. Under to radial notch, we have a triangular rough area to accommodate the rotating part of this particular radial tuberosity. When you are making a movement, we call this pronation, supination. To accommodate that, we have this under to radial notch, we have a bony space, we call them a supinator crest. Good? Now, these two processes are done. And then we are left with this particular notch which is present. So this notch we call them as trochlear or trochlear notch. This particular trochlear notch is articulating with this particular humerus, which is known as the trochlear part of this, which is the pulley-shaped part, and making a joint which is known as the humero-ulnar joint. So they are making the other part of this particular elbow joint, humero-radial part, humero-ulnar part. So this is making a joint which is present on the underside. So এখানে যেটা থাকছে এই সাইডটা আর্টিকুলেট করেছে। All right. So this is how this particular upper end is described with. Above projections, olecranon. Lower one, coronoid. Out of these, this coronoid is more important. Under to this particular anterior surface to coronoid, we have this notch which is known as ulnar notch. Radial side, lateral side, we have this radial notch. Under to that, supinator crest. These are the landmarks. Ulnar tuberosity, radial notch, supinator crest.
This part we call them a superior surface, and this side and the back posterior surface. Now this particular posterior surface is subcutaneous. You can feel that. This is the posterior surface of this ulna which you are feeling here. In the prominent part that you this is basically you are touching. So this posterior surface which you are basically touching. Yes. If you are touching this, right? So these parts is important, and we have to know some salient muscle attached to it. We'll talk about later on as we progress. So upper end and lower end of this particular bone is done. Okay or not? Okay or not? Yes. Alright, so then we are left with the shaft. Particular long bone. I've got 3 borders and 3 surfaces. Just like radius, we have these 3 borders, 3 surfaces. Anterior border, posterior border, and we're left with interosseous border. So easy to identify which border? The sharp one. Which one would be sharp? The interosseous border. So out of these, whichever you're feeling here is sharp, that will be the interosseous border. So you get sharp border, which is present on the lateral side, starting with this particular radial notch and niche theke neme asche sharp border, interosseous border. That's why interosseous border is also known as the lateral border. Okay? So this interosseous border, anterior border starts with this particular ulnar tuberosity. Ulnar tuberosity neme jaচ্ছে samne dike. Posteriorly, we have this particular posterior triangular surface. From that we are getting another border which is going to this particular styloid process. So this will be like a line on the posterior medial side, posteriorly styloid process. So you have failed that, right? This is a styloid process. We have compared the styloid process of the radius, styloid process of the ulna, right? And we understand which is lying at the higher level, which is lying at the lower level. Konta upore thake, konta niche thake dekhechi to amra. So we can understand. This is on the posterior side, right? So posterior side jodi thake, posterior medially, we have this particular styloid process of the ulna. So this particular bone have got borders which is running on the posterior side on the styloid process. This is the posterior border, interosseous border, and an anterior border which is present on the according 3 sides. Right? 3 borders. Now coming from the 3 borders, between this anterior border and interosseous border, we have this anterior surface. So anterior border, which is anteriorly placed, interosseous border. So in between anterior and interosseous, this surface, which is known as the anterior surface. Anterior surface also easy to identify. Both of the anterior surface of this humerus, of this particular radius and ulna, it's fitted with this particular tiny hole. We call them as nutrient foramen. So nutrient foramen is present on this particular anterior surface, small, tiny in the middle part of the shaft. So this particular anterior surface is fitted with the nutrient foramen through which the blood vessel gets inside this particular bone and supplies to it. So this border we call them as anterior surface, which is present in here. So interosseous border and a posterior border. In between them we have the posterior surface. So interosseous border and the posterior border. In between them we have the surface we call them as posterior surface. So this is the interosseous border, this is the posterior border. In between them we have the posterior surface which is present on the side. So identify the borders, then we identify the surface accordingly. Interosseous border and the posterior border, posterior surface. Then we are left with other side, which is the anterior border, which is present here, and on the posterior border. Then we are left with this particular surface, anterior border and posterior border. We call them as medial surface. So this is the borders which is present in here. Anterior border, interosseous border, posterior border. In between them we find the surface. Anterior and interosseous, anterior surface. Posterior and interosseous, posterior surface. Anterior and posterior, we have the medial surface. A medial surface ta radius er khetre eta আমরা বলি lateral surface because they are on the opposite side, flip side, একই জিনিস. So borders গুলো identify করলে surface গুলো একই. Just only difference is the medial and lateral based on which bone you are seeing. Foramen তো দুটোই bone আছে. একটা medial side আছে, একটা lateral side আছে. So one side will be facing on the lateral side. That will be the lateral surface which is present on this particular radius bone. In this particular bone, which is the medial side place, in between the posterior and this border, which you will be getting here to the medial surface, most medial.
এই বর্ডারটা তার মানে বোনস এর দিকে হবে মিডিয়াল সারফেস হবে, এই দিকটা পস্টেরিয়র সারফেস হবে, আর এই দিকে অ্যান্টেরিয়র সারফেস হবে। Alright, so these are the borders and surfaces and different parts of this particular bone which is there. And remarkable feature about the anterior surface of these, both of these particular bone, we have this particular nutrient foramen present. What is the nutrient foramen? Nutrient artery runs through it. What is the nutrient artery? It supplies the interior of the bone to supply to it. The long bones, the long bones are long bones and middle portions of the artery group, they are two part. At the upper part, at the lower part. They supply this particular bone going there and come back like this. So metaphysis end point to jai, long bone end to jai, then they crawl back like this, right? And they supply the entire length of these long bones. So these particular blood vessels, we call them as nutrient foramen, through which the blood vessel runs, we call them as nutrient arteries or nutrient vessels. Functions of the nutrient vessels to give the blood supply, oxygen supply, nutrient supply to the bones and the bone marrow, Havertine system, everything together, it supplies to it. Right? Muscle attachments, what are the with the small bones, what are the carpal bones, identification mostly. Identify. Now coming with this particular bone, again, the general features of the bone is very important. You must be able to identify the different parts of the upper end, which is olecranon, which is the coronoid process, and which is trochlea. You should have a clear idea. If you do not have, just like have it clear right now, because porikar shomoy fumble korbe parben. All right. So basic thing is about identifying the basic features of this upper end. If you fail to understand these parts of this particular upper end of this bone, you won't be able to progress further. So it looks like it gets mixed up, which is olecranon, which is coronoid, which is trochlea, which is trochleum notch, right? These three entities are basic thing about this particular bone, and the lower end is easy to identify. Styloid process and this particular head doesn't have beacher shaft. Other question ashana, upper end our examination part ka hoye jay, alright? So upper end have got features, olecranon, what are the parts of the olecranon, what are the parts of this particular coronoid, what are the parts of this particular trochlea or trochlea kia, upper part, lower part ache ota key forming question hoy is. So these things have been done, right? And which part of the bone it is, medial part or the lateral part of the forearm bone part jeta bola hobe kon dike thakche. And the radial notch, what is the significance of the radial notch? What is the ulnar tuberosity? What are the supinated crest? Why the supinated crest is there? Significance of that. These are the questions that is going to be coming for you for the general parts of the bone. Later on, muscle attachments aste aste pare. Examiner jodi dekhe bujhte pare je answering pattern dekhe je ha tumi general part jano, they can just like a straight away move to the muscle attachments. If they look like you are fumbling with it, they'll stick to the bone general parts and just like toying you around. Alright? So this is about. Back of forearm for that matter is not very difficult in dissection. Not too many vessels and nerves will be there. You have to identify the muscles. Plenty of muscles will be there. You have to remember the names of the muscles. And about any muscle, you have to read about the origin. You have to read about the insertion. You have to read about the action. Action is quite simple, very difficult no action. And nerve supply. Nerve supply to common. So আমি যখন বলবো তুমি দেখতেই পাবে। The back of forearm is also called as the extensor compartment of forearm, because here you will encounter the extensor muscles, not the flexors. Flexors are over the front of forearm. Extensors will be on the back of forearm. A good number of extensors you will find in the back of forearm. Covering everything will be the fascia. Covering everything, first there will be the skin. Underneath the skin there will be superficial fascia. After the superficial fascia there will be deep fascia. ঠিক আছে? Nothing specific is there, neither in the superficial fascia, nor in the skin, nor in the deep fascia. ঠিক আছে? These are the things that you will find one after the other. You have to remove them. ঠিক আছে? Remove them মানে you have to cut, you have to incise, and then you have to deflect the flaps and try to see the interior, what is there hidden underneath the fascia.
এখানে যেমন তুমি সুপারফিশিয়াল ভাষায় তোমাকে পড়তে হয়েছিল about the medial cutaneous nerve of forearm, lateral cutaneous nerve of forearm in the superficial fascia. You have to read about the cephalic vein, basidic vein, এসব অনেক কিছু পড়তে হয়েছিল। কিন্তু এখানে তোমার সেসব কিছু করে পড়ার কোনো ব্যাপারই নেই, থাকবে না। এখানে underneath the deep fascia, the extensor muscles you have to see, you have to identify them by noting their mutual relationship, and about the muscles you have to read all those points. Now how the muscles are organized? The muscles are organized in two planes, a superficial plane and a deep plane, that one can readily recognize. তুমি যে মুহূর্তে ভাষাটা কেটে দেওয়া হবে, you see the muscles, you can readily appreciate that the muscles that lie in the superficial plane will be in front of your eye. The muscles that lie deep to the superficial muscles, you cannot see them. ঠিক আছে? Only retracting and cutting the superficial muscles in a clean manner, one can see the deeper muscles. ঠিক আছে? Now the superficial muscles that you will find, there are three muscles. Medially there will be three muscles, one after the other. The muscles are extensor carpi ulnaris, extensor digiti minimi, extensor digitorum. These are the three muscles that will be lying one after the other. Obviously, extensor digitorum, the bulk of the muscle will be larger than the digiti minimi and the extensor carpi ulnaris, because it will provide tendons to the medial four fingers. এই যে চারটে আঙুল আছে, এই চারটে আঙুলে এক্সটেনসর টেন্ডন প্রোভাইড করবে। কাজেই ফ্রেশ বেশি থাকবে এক্সটেনসর ডিজিটোরামে। এক্সটেনসর ডিজিটি মিনিমি, it will send additionally a tendon to the little finger besides the digitorum tendon. ঠিক আছে? ফ্রেশ কম থাকবে, একটা টেন্ডন একটা একটা ডিজিটকে সাপ্লাই করছে। ঠিক আছে? একটা ডিজিটকে সাপ্লাই না, প্রোভাইড করছে উইথ এ টেন্ডন। তাহলে ফ্রেশ বাল্ক কম থাকবে। এক্সটেনসর কার্পাই আলনারিস, it has got nothing to do with the fingers, therefore it will be ending midway between the fingers and the wrist. It will be ending somewhere in the dorsal aspect of the hand. Dorsum of the hand একটা জায়গায় গিয়ে শেষ হবে extensor carpi ulnaris. তাহলে these are the three muscles that you will find one after the other. Now the question is, why you are getting these three muscles together? You may ask, sir, why we are finding these three muscles together, lying side by side? The answer is, these three muscles arise by a common tendon, common extensor tendon from the lateral humeral epicondyle. Lateral humeral epicondyle থেকে একটা common tendon, they have their origin. ঠিক আছে? সেই জন্য আমরা পরপর দেখছি, তাহলে একটা common tendinous origin আছে। সেই common tendinous originটা will give rise to the flesh of the three muscles, and then the flesh of the three muscles will end in tendons. তাহলে টেন্ডনে শুরু, টেন্ডনে শেষ। বুঝেছো? তাহলে তিনটে মাসলের একটা কমন টেন্ডন আছে, অ্যাটাচ টু দ্য ব্যাক অফ দ্য ল্যাটারাল হিউমেরাল এপিকন্ডাইল। আর পরে যখন তারা শেষ হচ্ছে, তখন টেন্ডনগুলো প্রত্যেকটা মাসলের আলাদা আলাদা টেন্ডন আছে। আমরা বললাম এই মাত্র এক্সটেনসর কার্পাই আলনারিস আলাদা টেন্ডন তুমি দেখতে পারো। digiti minimi will have a separate tendon, digitorum will have four tendons, you can see. After finding these three muscles together, lying medially over the back of forearm in the superficial plane, next which group of muscles you will search for? Next you will have to search for muscles in the lateral part, in the superficial plane. In the lateral part, you will find first the extensor carpi radialis brevis. Then you will find extensor carpi radialis longus. ঠিক আছে? Extensor carpi radialis brevis will be arising from that common tendon which is giving rise to those three muscles. তাহলে ওদের সঙ্গে একটা কমন অরিজিন আছে, extensor carpi radialis brevis. তাহলে first you will find the extensor carpi radialis brevis muscle, then you will find the extensor carpi radialis longus muscle. It has its origin from the lateral supracondylar line of the humerus. ঠিক আছে? lateral supracondylar line of the humerus থেকে এর অরিজিন আছে। কোন পোরশন? তুমি যদি হিউমেরাসের সুপ্রাকন্ডাইলার লাইন ল্যাটারাল করেছো, কার অরিজিন আছে বলো তো? একটা এটা,
আর brachioradialis upper 2/3 brachioradialis lower 1/3 extensor carpi radialis longus. In this way you have to remember, তুমি যখন এটা পড়ছো তখন brachioradialis এর কথাটা মাথায় রাখতে হবে, ঠিক আছে? brachioradialis টা তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করে কোথায় আছে, extensor compartment-এ আছে না flexure compartment-এ আছে, it lies in both the compartments. The answer is it lies in both the compartments along the lateral border of the forearm. বুঝেছো? তার মানে এই ফোরামের এই যে ল্যাটারাল বর্ডারটা আছে, এই ল্যাটারাল বর্ডারে পড়ে থাকে brachioradialis. তাহলে পার্ট অফ ইট ইউ ক্যান সি ফ্রম দ্য ব্যাক, পার্ট অফ ইট ইউ ক্যান সি ফ্রম দ্য ফ্রন্ট, তাই না? বলো তাহলে এক্সটেনসর কার্পাই রেডিয়ালিস ব্রেভিস, এক্সটেনসর কার্পাই রেডিয়ালিস লঙ্গাস থেকে নিলে brachioradialis you can include it in the back of forearm in the extensor compartment, you can include it in the front of it. Usually we include it in the back along with the superficial extensor muscles. ঠিক আছে, এটা মনে রাখবে brachioradialis. Next, after seeing these muscles, all these muscles, extensor carpi radialis longus brevis, they will end in tendons. Brachioradialis will end in tendons. Now brachioradialis ends in a tendon which will be terminating above the wrist. It will not cross the wrist. বুঝেছো? কারণ brachioradialis এর কোনো কাজ নেই on the wrist, তাই রিস্টকে ক্রস করবে না। হলো? নেক্সট হচ্ছে extensor carpi radialis longus brevis. Do they cross the wrist? Yes, they cross the wrist. Their name implies that they will cross the wrist. Extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis brevis. That means they are in relation to some of the carpal bones. That is why they are being called so. Flexure carpi radialis you have seen here over the front of forearm. It also crosses the wrist and inserts into the base of second and third metacarpal. Likewise, these two extensors, extensor carpi radialis longus and brevis, they will be inserted into the bases of second and third metacarpals. এখানে দুটো যেহেতু টেন্ডন আছে, দুটো টেন্ডন শেয়ার করবে সেকেন্ড এন্ড থার্ড মেটাকার্পাল। তাহলে সেকেন্ড এন্ড থার্ড মেটাকার্পাল ফ্লেক্সর কার্পাই রেডিয়ালিস এর ইনসারশন একটাই মাসল। এক্সটেন্সর কার্পাই রেডিয়ালিস লঙ্গাস এন্ড ব্রেভিস সেকেন্ড এন্ড থার্ড মেটাকার্পাল ডরসাল বেস, সেখানে ইনসারশন হলো। কেন এরকম ইনসারশন হয়েছে? ভাই নেচার এরকম করেছে বলো? তার কারণ the flexure carpi radialis and flexure carpi ulnaris, these are really true flexures of the wrist. True flexures of the wrist বলতে আমরা এদেরই বুঝি, কারণ they will have no action upon the fingers. বাকি যে তুমি মাসলগুলোকে দেখেছো, flexure pollicis longus, flexure digitorum profundus, flexure digitorum superficialis, all reach the fingers. That in continued action they cause flexion, but they are principally meant for the fingers. The wrist flexure, proper wrist flexure skill, flexure carpi radialis on the lateral aspect, on the radial aspect, flexure carpi ulnaris on the medial aspect. When we do need flexion of the wrist like this, we have to contract the motor cortex sends signals first to flexure carpi radialis and flexure carpi ulnaris. ঠিক আছে, এবার এরা দুজন যখন কাজ করতে পারছে না পুরোপুরি, ধরো রিস্ককে ফ্লেক্স করতে, কারণ এগেইনস্ট রেজিস্ট্যান্স, ধরো তুমি এরকম ভাবে চেপে রেখেছো, ফ্লেক্স করতে দিচ্ছ না, তখন মোটর কর্টেক্স উইল সেন্ড সিগন্যালস ইন দ্য স্পাইনাল কর্ড টু দ্য নিউরনস সাপ্লাইং দ্য flexure digitorum superficialis, flexure digitorum profundus. বুঝেছো? এইভাবে তোমাকে ভাবতে হবে। তাহলে প্রপার রিস্ট ফ্লেক্সার্স, flexure carpi radialis, flexure carpi ulnaris. Proper wrist extensors antagonist থাকবে, কারা? extensor carpi radialis, longus brevis, extensor carpi ulnaris. ঠিক আছে, extensor carpi ulnaris আমি আগে বলে দিয়েছি এক্সট্রিম মিডিয়ালি থাকে, আর এই দুটো রেডিয়াল সাইডে আছে। তাহলে these are proper wrist extensors. ঠিক আছে, all of them will be crossing the carpus and will be inserting into the base of metacarpal. Second and third for carpi radialis longus and brevis, extensor carpi ulnaris will be upon the base of the fifth metacarpal. ঠিক আছে, আচ্ছা এইবার দেখো এই মাসলগুলো সম্বন্ধে
খুব ইম্পর্টেন্ট মাসল এটা। আমি কি দেখছি যে মাসলগুলোর ইনসারশনটাকে এক জায়গায় করার চেষ্টা করেছে নেচার। এই মাসল দুটো কিন্তু both of them are antagonists, but they can work synergistically. They can work synergistically. বুঝেছো? সাইনার্জি মানে কি? একটা আরেকটাকে হেল্প করে। অ্যান্টাগনিস্ট কিন্তু যখন আমি ফ্লেক্স করছি তখন কিন্তু এরা অ্যান্টাগনিস্ট, যখন আমি এক্সটেন্ড করছি তখন কিন্তু অ্যান্টাগনিস্ট। তাহলে অ্যাগনিস্ট অ্যান্টাগনিস্ট ক্যান কম্বাইন টুগেদার টু গিভ রাইজ to an altogether different action. What is that different action? In case of flexor carpi radialis, extensor carpi radialis, longus brevis, যারা laterally আছে এদের ক্ষেত্রে the different action is abduction of the wrist. In case of flexor carpi ulnaris, extensor carpi ulnaris, the different action will be adduction of the wrist. বুঝেছো? তাহলে নেচার কিন্তু কোনো আলাদা অ্যাডাক্টারস রাখিনি রিস্টের জন্য, এদের দিয়েই কাজ করে। যখন আমার দরকার রিস্ট অ্যাবডাকশন করা হবে, রিস্টটাকে এরকম অ্যাবডাক্ট করতে চাইছি, এদেরকে কাজে লাগিয়ে দেবে। যখন অ্যাডাক্ট করতে চাইছি তখন এই আলনারিসকে কাজে লাগিয়ে দেবে, ফ্লেক্সর কার্পাই আলনারিস, এক্সটেনসর কার্পাই আলনারিস। মানে নেচার হচ্ছে সব সময় ইকোনমির দিকে ভাবে। টু মেনি মাসেল দিলে তো জবল লাভ হয়ে যাবে না, একটা ভারী মতো হয়ে যাবে, দরকার কি আমার? আমি যদি যারা অ্যাগনিস্ট অ্যান্টাগনিস্ট তাদের কাজ করিয়ে যদি আমি একটা কাজ পেয়ে যাই, তাহলে আমার দরকার কি আবার সেপারেট মাসেল দেওয়া? ঠিক আছে। এইবার নেক্সট হচ্ছে সুপারফিশিয়াল গ্রুপের মাসেলস আমরা বলে দিলাম। এবার ডিপার প্লেনে আমি কাকে দেখি। ডিপার প্লেনে যে মাসেলস গুলো আছে, দুটো মাসেলস এমন আছে যাদের টেন্ডন গুলো উইল বি অ্যাপিয়ারিং সুপারফিশিয়াল, মানে উইদাউট ডিস্টার্বিং এনিথিং ইউ ক্যান সি দ্য টেন্ডনস অফ টু ডিপ মাসেলস লাইং সাইড বাই সাইড। নাম কি? নাম হচ্ছে অ্যাবডাক্টর পলিসিস লঙ্গাস, এক্সটেনসর পলিসিস ব্রেভিস। ঠিক আছে, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট দুটো টেন্ডন, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট দুটো টেন্ডন, অ্যাবডাক্টর পলিসিস লঙ্গাস, এক্সটেনসর পলিসিস ব্রেভিস। অ্যাবডাক্টর পলিসিস লঙ্গাস, নেম implies it will be reaching the thumb, pollex. Extensor pollicis brevis, it will be reaching the thumb, what pollex. ঠিক আছে, তাহলে both are reaching the thumb, but remember the longus will not reach the phalanges of the thumb. It will stop short of reaching the thumb. It will have action upon the thumb, but it will not reach the proximal phalanx of the thumb. But extensor pollicis brevis, it will reach the base of the proximal phalanx. এটা খুব ট্রিকি জায়গা কিন্তু অ্যাবডাক্টর পলিসিস লঙ্গাস। আমরা জিজ্ঞেস করি যারা ভালো বলে যে অ্যাবডাক্টর পলিসিস লঙ্গাস ইনসারশনটা বল, জিজ্ঞেসই করি এই জন্য যে তুমি ইনসারশনটা করেছো, তুমি কিন্তু তখন ফ্যালান্স বললে কিন্তু ভুলে যাবে। বেস অফ দ্য ফার্স্ট মেটাকার্বলিক শেষ অ্যাবডাক্টর পলিসিস লঙ্গাস। এবার এরা এই দুটো কেন ইম্পর্টেন্ট, এই দুটো যে তুমি টেন্ডন দেখছো এরা কেন ইম্পর্টেন্ট, পাশাপাশি বসে আছে এরা, এখানে তুমি দেখতে পাবে। দেখতে পাওয়ার পর কোথায় দেখবে বলো তো? এরা বাউন্ডারি তৈরি করে ল্যাটারাল পার্ট অফ দ্য ডরসাম অফ হ্যান্ডে, একটা সুন্দর জায়গা আছে, হ্যাঁ স্নাপ বক্স, স্নাপ বক্সের ল্যাটারাল বাউন্ডারি তৈরি, অ্যানাটমিক্যাল স্নাপ বক্স। ঠিক আছে, অ্যানাটমিক্যাল স্নাপ বক্স ইজ সো কল্ড বিকজ কুইন ভিক্টোরিয়া ইউজড টু স্নিফ, ঠিক আছে, পুটিং দ্য স্নাপ হিয়ার। বুঝেছো, রানী তখন তো আর বিড়ি সিগারেট ছিল না, তখন ইউজুয়ালি নেশা করার জিনিস ছিল তামাকের নস্যি। বুঝেছো, আমরা বাংলায় নস্যি করি, সেটাকে ইংরেজিতে স্নাপ বলে। কুইন ভিক্টোরিয়া এইখানে নস্যিটা নিতে সিলভারওয়্যারের ডিব্বা হতো, যারা বড় লোক নস্যি নিত না, সব জমিদার টমিদার, তাদের ওরকম সিলভারওয়্যারের ডিব্বা থাকতো নস্যি। ঠিক আছে, তার ভেতরে নস্যিটা রাখতো, নিয়ে এই জানা আমার বাবা নিতেন তো আমি জানি। হ্যাঁ, তাহলে অ্যানাটমিক্যাল স্নাপ বক্সের বাউন্ডারি তোমাকে জিজ্ঞেস করবে, তোমার বইয়ে লেখা আছে সুন্দর, তাহলে ল্যাটারালি ইউ উইল ফাইন্ড দ্য কনজয়েন্ট টেন্ডন অফ, এই যেখানে এই যে আমি দেখো করেছি, আমার তো একবার সব দেখা যায় এই অ্যানাটমিক্যাল স্নাপ বক্স। ঠিক আছে, এর ফ্লোরে করা থাকে, তোমাকে জিজ্ঞেস করবে ফ্লোরে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার যে থাকে, তুমি আঙুল দাও ইন্ডেক্স ফিঙ্গারের টিপ, ঠিক আছে, ডিপলি প্রেস করো, দেখবে তুমি রেডিয়াল আর্টারি পালস ফিল করতে পারবে।
দেখো বুঝেছো, রেডিয়াল আর্টারি পালস পাবে। তাহলে ইন দ্য ফ্লোর অফ দ্য অ্যানাটমিক্যাল স্নাপ বক্স ইউ উইল ফাইন্ড দ্য রেডিয়াল আর্টারি, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট রেডিয়াল আর্টারি, যার পালস আমরা রিস্টে দেখি। সেই রেডিয়াল আর্টারি আলটিমেটলি এইখানে পৌঁছে যায়। আমার রেডিয়াল আর্টারি একেবারে সুপারফিশিয়াল আছে, এই যে আমার কাছে বাই দ্য সাইড অফ সেফালিক ভেন, এর জন্য আমার সুইসাইড করা খুব সহজ। আমি এক্ষুনি ব্রেক মারলে এখান দিয়ে 1 মিনিটে 1 লিটার ব্লাড বেরোবে, আর ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ডেথ। বুঝেছো? তাহলে এই অ্যানাটমিক্যাল স্নাপ বক্স এর ল্যাটারাল বাউন্ডারিতে অ্যাবডাক্টর পলিসিস লঙ্গাস টেন্ডন, এক্সটেন্সর পলিসিস ব্রেভিস টেন্ডনটা আছে একসঙ্গে। তাহলে টেন্ডন দুটোকে তুমি দেখতে পেয়ে গেলে। once you find the tendon, you trace the tendons back, you will find the muscle. কোনো অসুবিধা নেই, জাস্ট পুল এক্সটেন্সর ডিজিটোরাম, এক্সটেন্সর ডিজি মিনিমি, এক্সটেন্সর কার্পাই আলনারিস, ওদেরকে মিডিয়ালি পুল করো, করে টেন্ডন দুটোকে ফলো করো, রেট্রোগ্রেড ব্যাকে ফলো করো, বাস ফ্রেশ পেয়ে যাবে। পাশাপাশি দেখবে কি সুন্দর অ্যাবডাক্টর পলিসিস লঙ্গাসের বাল্ব বেশি, তার কারণ রেডিয়াস আলনা দুটো থেকেই অরিজিন নেয়, বাল্বটা বড়। এক্সটেন্সর পলিসিস ব্রেভিস তার বাল্বটা ছোট হবে, পাতলা সরু মাসল এন্ডিং ইন এ টেন্ডন। বুঝেছো? মানে সব ব্যাপার কি বলতো, কোনো কিছু কিন্তু বুঝতে অসুবিধা নেই, তুমি যদি বুঝে পড়ো। অ্যাবডাক্টর পলিসিস লঙ্গাস দুটো বোন থেকে অরিজিন, তার কারণ ওর কাজ হচ্ছে থামবে, যেটা কেটে দিয়েছিল এগুলো, তাই থাম্বের প্রয়োজন তোমরা জানতো। বুঝেছো? সেই জন্য অ্যাবডাক্টর পলিসিস লঙ্গাস সে কিন্তু অনেক বেশি বাল্কি দ্যান দ্য এক্সটেন্সর পলিসিস ব্রেভিস। বুঝেছো? এইবার নেক্সট কথা হচ্ছে, এইগুলো তো তুমি পেয়ে যাবে, রেডিলি পেয়ে যাবে, মাসলও পেয়ে যাবে, টেন্ডনও পেয়ে যাবে। কিন্তু এবার যে বাকি দুটো তোমাকে কিন্তু একটু সার্চ করতে হবে ইন দ্য ডিপার্টমেন্ট। দুটো মাসল আছে, ছোট ছোট মাসল, তার মধ্যে একটা মাসল উইল বি রিচিং দ্য থাম, এক্সটেন্সর পলিসিস লঙ্গাস। এক্সটেন্সর পলিসিস লঙ্গাস মাসল উইল বি এন্ডিং ইন এ টেন্ডন। ঠিক আছে? এগেইন গোইং টু দ্য থাম, পলিসিস লঙ্গাস being so called because it is longer than the brevis. Brevis is shorter. ঠিক আছে? shorter হয়তো in millimeter বা in millimeters ই হবে shorter, but still it is shorter. That is why it is being called as extensor pollicis brevis. ঠিক আছে? আর একটা মাসলকে দেখতে পাবে for the index finger, তার নাম হচ্ছে extensor indicis. ঠিক আছে? We read in a tendon, we will reach the index. তাহলে index is known as important. তাহলে ইন্ডেক্সে দেখো এক্সটেন্সর ডিজিটামের একটা টেন্ডন গেছে, মোরওভার ডিপার প্লেনে আমরা আরেকটা মাসলকে রেখেছি। এটা যদি কোনোদিন প্যারালাইসিস হয়ে যায় তাহলে আরেকটা রইল, কিন্তু এই দুটো মাসল কিন্তু অন্যরকম কাজ করে, এটা মাথায় রাখবে। এক্সটেন্সর পলিসিস লঙ্গাস এক্সটেন্সর ইন্ডিসিস টেন্ডন আর এক্সটেন্সর ডিজিটামের যে টেন্ডন, দে ওয়ার্ক ডিফারেন্ট। এই দেখো, এই যে ইন্ডেক্স ফিঙ্গার আছে, আমি এই ইন্ডেক্স ফিঙ্গারটাকে আমি প্রক্সিমাল ইন্টারফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট এখানে ফ্লেক্স করতে পারি, ঠিক এই জয়েন্টে এক্সটেন্ড করতে পারি। দেখো আমি এটাকে ফ্লেক্স থেকে এক্সটেন্ড করছি, করা যায় কি? বুঝলে? ডিস্টাল ইন্টারফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট, সেটাকেও আমি এটাকে চেপে রাখি, চেপে রেখে আমি ফ্লেক্স করছি, এক্সটেন্ড করছি। বুঝেছো? এটাকে আমি আটকে রাখি, রেখে আমি ফ্লেক্স করছি, এক্সটেন্ড করছি। এবার এদের কাজ কখন লাগে বলো তো? এই যে দুটো করে টেন্ডন নিয়ে দিয়েছে নেচার, সব মাথায় রাখবার জন্য দিয়েছে মেইনলি থ্রেডিং দ্য আই অফ এ নিডল, থ্রেডিং দ্য আই অফ এ নিডল। সূচে সুতো, সূচে যখন সুতো পাট করবো আমরা থ্রেডটাকে এইভাবে ধরবো তো, এবার এইভাবে ধরতে গেলে কিন্তু এখানে যদি দুটো টেন্ডন না থাকে হবে না। বুঝেছো? সেই জন্য থ্রেডিং দ্য আই অফ এ নিডল, তার জন্য এই দুটো টেন্ডনই লাগে, সেই জন্য দেয়া আছে। আমি আর ডিটেল বলবো না, আমার অত পড়াতে ইচ্ছে করছে, আমি বলবো না, বইয়ে লেখা আছে, তুমি পড়বে, সব বইয়ে পাবে না, বইয়ে আছে ওবিএস নিডলে, আমি তো আর বাইরে থেকে বলছি না, বইয়েই আছে। মানে থ্রেডিং দ্য নিডল আই অফ এ নিডল অবভিয়াসলি স্কিলড ওয়ার্কিং, মানে ঘরদত্তা মার পেরেকের মতো নয়। তার কারণ সোনামুখী সূচ আছে, বাংলা যারা জানে তারা জানে। তোমরা তো নিডল ওয়ার্ক করো না, এখনকার মেয়েরা কেউ নিডল ওয়ার্ক করে নাই, হ্যাঁ, কিন্তু তুমি তোমার মাদের গিয়ে জিজ্ঞেস করবে, মা ঠাকুমাকে, তারা জানে
সোনামুখী সূচ কি? সোনামুখী সূচে আই মানে হোলটা, ওটাকে আই বলে, আই অফ দ্য নিডল, ওটা তুমি খুঁজেই পাবে না, এত ছোট্ট। কারণ সোনামুখী সূচ তো খুব সরু, কাজে তার আইটাও খুব ছোট্ট। এবার ওই ছোট্ট আইয়ের ভেতর দিয়ে তোমাকে সুতোটাকে দিতে হবে, পাতলা থ্রেড তোমাকে দিতে হবে, বুঝেছো? এবার হাত, আমার হাত তোমার হাত পিকাসোর হাত, কিন্তু এই হাতকে কাজ করেই তো পিকাসো হয়েছে, এই হাতকে কাজ করেই তো রামকিঙ্কর বেজ হয়েছে, বুঝেছো? শিল্পীদের কথাই আমি বলবো, এই হাতকে ইউজ করে রবিশঙ্কর এসছে, বুঝেছো? আমরা তো কোর্স কাজে ব্যবহার করি, বড়জোর আমরা লিখি, আর বেশি তো কিছু করি না। কিন্তু যারা মিউজিশিয়ান, ঠিক আছে, যারা পেন্টার, তাদের স্ট্রোকই আলাদা। তুমি আর আমি স্ট্রোক দেবো আর তার স্ট্রোক আলাদা। আমার কাছে দা ভিঞ্চির বই আছে, লিওনার্দো দা ভিঞ্চির অ্যানাটমির বই, আবার ভেসেলিয়াসের বই আছে আমার কাছে, ফাদার অফ অ্যানাটমি। ভেসেলিয়াসের ছবি আর দা ভিঞ্চির ছবি যদি তুমি দেখো, ভেসেলিয়াস হচ্ছে একেবারে অ্যানাটমিস্ট, কাজে তার ছবি অ্যানাটমিস্টের ছবি, আর দা ভিঞ্চির ছবি সত্যিকারের একজন আর্টিস্টের ছবি। তার স্ট্রোক কি অসাধারণ স্ট্রোক। সব পেপার ব্যাক পাওয়া যায়, তো আমার সব সোর্স আছে, আমার সোর্সরা আমাকে ভালোবাসে, আমাকে কিনে দিয়েছে, আমি কিছুই কিনিনি। নিউ ইয়র্কের আছে পাবলিশার আছে, তারা পেপার ব্যাক, সেই পেপার ব্যাক আমার কাছে আছে। ভেরি ফিউ পিপল ভারতবর্ষে যাদের কাছে এইসব বই আছে, কিন্তু আমার কাছে আছে, আমি ফরচুনেট পেয়েছি। যাই হোক, আমি তোমাকে বলি, এবার এক্সটেনশন পলিসিস লঙ্গাস স্টেটমেন্টটা তুমি কোথায় দেখতে পাবে? অ্যানাটমিক্যাল স্টাম্প বক্সের ভিডিও। এই দেখো, এই যে এখানে যে টেন্ডনটা উঠে আসছে স্টাম্প বক্সের ভিডিওরই, ওইটা হচ্ছে এক্সটেনশন পলিসিস লঙ্গাস, এবং টেন্ডনটাকে দেখা যায় একেবারে এইখানে পৌঁছচ্ছে, বেস অফ দ্য ডিস্টাল ফ্যালেক্স, বুঝেছো? এটা এক্সটেনশন পলিসিস লঙ্গাস স্টেটমেন্ট। তাহলে এর মাসলকে তুমি দেখতে পাবে, ডিপ টু দ্য এক্সটেনশন ডিজিটুরাম, এক্সটেনশন ডিজিটিভিনি মেয়েদের ডিপেই দেখতে পাবে। একটু পুল করতে হবে, স্যার দেখিয়ে দেবে, তোমাকে কিছু করতে হবে না, স্যারই দেখিয়ে দেবে। এক্সটেনশন পলিসিস লঙ্গাস স্টেটমেন্টটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। তোমার রেডিয়াস হয়েছে, বড় রেডিয়াস হয়েছে, রেডিয়াসে লোয়ার এন্ড ডরসাল অ্যাসপেক্ট, লোয়ার এন্ড ডরসাল অ্যাসপেক্ট, ওখানে একটা ডরসাল টিউবারকেল আছে বা লিস্টাস টিউবারকেল আছে। কেন আছে? It acts as a pulley for the deflection of extensor pollicis longus stem. বুঝেছো? ওটা পুলির কাজ করে, সেই জন্য ওখানে নেচার একটা ছোট্ট একটা টিউবারকেল, ওটার নাম হচ্ছে লিস্টাস টিউবারকেল। আর ফিল করা যায় এখানে খুব সুন্দর, সবাই ফিল করতে পারবে, বুঝেছো? লিস্টাস টিউবারকেল ল্যাটারালি লিস্টাস টিউবারকেল আছে, আমার তো ফিল করা যাবে, আমার তো হাড় মাংস ছাড়া কিছু নেই, মাংস নেই, সরি, হাড় আর চামড়া। হ্যাঁ, এইখানে ডরসাল টিউবারকেল অফ ডিস্টাল আছে, ল্যাটারালি খুব সুন্দর ফিল করা যায়। ওইটাকে রাখা হয়েছে কেন? It will act as a pulley to deflect the tendon of extensor pollicis longus. বুঝেছো? আর অ্যানাটমিক্যাল স্টাম্প বক্সের মিডিয়াল বাউন্ডারিতে তুমি দেখতেই পাচ্ছ। এক্সটেনসর ইন্ডিসিস টেন্ডনটা তুমি দেখতে পাবে না, মানে দেখতে পাবে না মানে কি এরকম দেখা যাবে, মানে এরকম চামড়ার উপর দিয়ে দেখা যাবে, কিন্তু ওটাকে তুমি দেখতে পাবে, মাসলটাকেও দেখতে পাবে, টেন্ডনটাকেও দেখতে পাবে, ডিপ টু দ্য এক্সটেনসর ডিজিট। ঠিক আছে? তাহলে এক্সটেনশন ইন্ডিসিসটা ডিপে দেখতে পাবো, সুন্দর। তাহলে ডিপে এখন পর্যন্ত আমি কি কি মাসল বললাম? চারটে বলেছি, অ্যাবডাক্টর পলিসিস লঙ্গাস, এক্সটেনসর পলিসিস ব্রেভিস, এক্সটেনসর পলিসিস লঙ্গাস, এক্সটেনসর ইন্ডিসিস। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট ইজ সুপাইনিটি। কি বিউটিফুল, দেখো আমি বের করে রেখেছি, মানে যা কঠিন আমি হেল্প করে দিই, তার কারণ আমি জানি ওরা তো ধরো ওরা তো জুনিয়র, ও বের করতে পারবে, কিন্তু বের করতে গিয়ে হয়তো দেখা যাবে ওর একটু কষ্ট হচ্ছে, বা সুপারফিশিয়াল স্ট্রাকচারগুলো হয়তো একটুখানি ড্যামেজ হবে, আমি ওই ড্যামেজ পছন্দ করি, বুঝেছো? মরাকে আমি সম্মান দিই, বুঝেছো? কারণ মরাই আমার আসল জিনিস। কাজেই স্যারকে জিজ্ঞেস করো, স্যার করছিল, আমি স্যারের কাছ থেকে নিয়ে আমি সুপাইনিটা বের করে দিয়েছি, এবং সুপাইনিটা এত সুন্দর বেরিয়েছে যে দুটো প্লেনস অফ ফাইবারসের মধ্যে দিয়ে, একটা সুপারফিশিয়াল প্লেনে ফাইবারস আছে, একটা ডিপার প্লেনে ফাইবারস আছে, তুমি দেখতে পাবে সেইখান দিয়ে পোস্টিরিয়র ইন্টারোসিয়াস নামটা বেরোচ্ছে।
The nerve meant for supplying all these muscles. বুঝেছো? তাহলে supination is a very important muscle, কারণ supination একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট অ্যাকশন। এই সুব্রময় পড়াবে রোববার রোটেশন supination, তুমি বুঝতে পারবে যে কত ইম্পর্টেন্ট supination। উইদাউট দ্য হেল্প অফ supination মুভমেন্ট, হ্যাঁ, তুমি স্ক্রু টাইট দিতেই পারবে না। যে কোনো স্ক্রু তুমি স্ক্রু টাইট দিতেই পারবে না উইদাউট supination। আর এই supinate করতে গেলে কিন্তু তোমার ইউ নিড হেল্প ফ্রম বোথ দ্য বাইসেপস ব্রেকিয়াই এন্ড দ্য supinate। ঠিক আছে? তাহলে posterior interosseous nerve, vessels, এই দুটোকে দেখতে পাবে খুব পাতলা পাতলা স্ট্রাকচার, কিন্তু খুব ভালোই বেরিয়েছে স্যাট